video link ka ezebedata na send already. Ka m copy ihe a. Copy link address. On the World Wide Web, on your mobile phone, and on all social media platforms. Jambo Radio. Igbo, ekene m unu. My great people of Anambra State, udo dịrị unu. Anyị na-ajụ na-asị kedu onye bụ Dr Godwin Maduka a na-ekwu maka ya. Dr Godwin Maduka bụ nwafọ Igbo tozuru etozu nke nọ n'ụzọ ije. Dr Godwin Maduka gabara ala bekee ịchụrụ akara aka ya mgbe ndị ọgbọ ya gabara ịchụrụ akara aka ha. Dr Godwin Maduka ruru na mba Amerịka wee kpata nnukwu ego. Ka ọ kpatara nnukwu ego a, o chezoghị ndị nke ya bụ ndị Anambra State. O chigatara azụ bịa rụọrọ anyị nnukwu ụlọọgwụ nke kachasị ụlọọgwụ niile ogologo nke ndị oyibo na-akpọ Medical Research Center. Dr Godwin Maduka rụrụ anyị okporo ụzọ. Ọ rụkwara anyị low cost buildings nke o were nyesi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na ụmụ nwaanyị ajadu n'efu. Ọ bụ site n'ego ọ kpatara onwe ya ka o si wee rụọrọ anyị ụmụ ihe ndị a na Anambra steeti. Kemgbe uhu ahụ gara aga, Dr Godwin Maduka abịago na Anambra steeti rụgasịara anyị ụmụ ihe ndị Government of Anambra State na-enwebeghị ike ịrụrụ anyị mgbe Anambra steeti ji wee bido. Anyị na-ekwu na-asị na Dr Godwin Maduka na-achọ ịpụta na Anambra steeti n'afọ na-abịa abịa ka ọ bịa zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọnụ na-echeghị sị na onye rụrụ anyị ụmụ ihe ndị a site n'ego akpa nke ya, na ọ bụrụ na e were ọchịchị Anambra steeti were nye ya n'aka, na ọ ga-arụrụ anyị ma karịa. Anyị na-eche na-asị na ọ chịba Anambra steeti, ọ ga-edoziri anyị Anambra steeti ọ dịka mba ala bekee. Anyị na-ekwu na-asị na ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju gị anya na enwebeghị onye Dr Godwin Maduka bụ, ka ịpụta bịa soro anyị na Jambo Radio nke 87.9 FM nke dị na Glasgow, bịa gbara ya ajụjụ ọnụ n'ụbọchị ohu abalị na 4 nke ọnwa 10 anyị nọ n'ime ya. Anyị na-ekwu na-asị na ọkụ elekere 4 kpọmkwem na anyị ga-enweta anyanwa bụ nwa amadi bụ Dr Godwin Maduka ma bido gbaraba ya ajụjụ ọnụ. Echekwana ka akọnyere gị akọnyere ihe ndị ọ ga-ajụ ya maọbụ ihe ndị ọ ga-agwa anyị gbasara ebumnuche ya n'echi Anambra steeti. Anyị na-ekwukwa na-asị ka onye ọbụla pụta bịa soro gbara ya ajụjụ ọnụ ka ọ wee nwee ike ịkọwatara anyị n'ọnụ nke ya ebumnuche ya. Oge erugo mgbe anyị ga-ejiri aka anyị wee họpụta onye nke ga-adoziri anyị Anambra steeti. Ọ bụghị mgbe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-apụta kwebe anyị nkwa ma kwebe kwecha, ọ bụ na ewere ọchịchị nye ha n'aka, ọ nweghị ihe ha ga-arụrụ anyị na Anambra steeti. Biko dondoriko ka ịpụta soro anyị na Radio Jambo 87.9 FM nke dị na Glasgow n'ụbọchị ohu abalị na 4 nke ọnwa 10 anyị nọ n'ime ya. Ọmụ abụ onwe m na-ewetara unu Igbo nọ n'ụzọ ije, Chief Emeka Onyekwere, egbe ejiri gbuo agụ nke izizi na Glasgow. Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Ọmụnwa bụ egbe ejiri gbuo agụ nke izizi na Glasgow na-ewetara unu Igbo nọ n'ụzọ ije. N'ụbọchị nke tata, anyị nwere nnukwu ọgbakọ nke onye anyị na-akpọbatara unu tata bụ nnukwu mmadụ.
nnukwu mmadụ oke osisi Orumba Dr Godwin Maduka nke mere ka anyị mata na ọ na-achọ ịpụta ịzọ ndọrọndọrọ ọchịchị nke gọvanọ Anambra State. N'etufughị oge, anyị kwuru sị na anyị ga-ebido n'elekere 4 kpọmkwem, mana ihe gbasara ịmụ ihe teknụzụ dị na oge ugbu a, ọ dị ka dọkịta ka na-akwado ịpụta ka anyị nwee ike ịgbara ya ajụjụ ọnụ. Ana m akpọgote ndị otu ya, ndị ya na ya kwadoro ịnọ na ọgbakọ anyị a n'ụbọchị nke tata. Mkpọgote mmadụ dịka Dr Chioma Nwafọ bụ Scotland Coordinator, Anambra Diaspora for Dr Godwin Maduka. Dr Chioma Nwafọ, ekene m gị. Ndị be anyị ekene m unu. Egbe ejigbu agụ na Glasgow. Thank you for having me today. Udo dịrị gị nwanne m. Ọ kwere ka anyị ghọta na Dr Maduka a na-ekwu maka ya bụ oke osisi Orumba. And gọvanọ nwe gị bụ Scotland Coordinator ya na Anambra Diaspora for Dr Godwin Maduka. Obi dị anyị ụtọ inwe gị ụbọchị nke tata, inweta gị ka ị nwee ike isoro anyị n'ọgbakọ nke anyị nwere na Jambo Radio nke dị na Glasgow, Scotland. N'egbughị oge ọzọ, anyị na-akpọbata mmadụ dịka Honorable Azụ Ọkpara Ugo, onye nke a bụ Director Administration Anambra Diaspora for Dr Godwin Maduka. Honorable, ana m ekene gị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Chief egbe eji egbu agụ, ekene m gị. Dr Chioma, ara ekene. Thank you, Honorable. Udo dịrị gị. Ka anyị na-aga na-echebeka, maka na anyị ka na-eche Dr Maduka ka o nwee ike isoro anyị n'ụbọchị nke tata. N'egbughị oge, ka anyị nwee ike, Dr Chioma Nwafọ, o nwere ihe ị nwere ịgwa ọhaneze ka anyị ka na-eche Dr Maduka ka o nwee ike isoro anyị n'ọgbakọ nke a? Egbe ekenekwa nga ọzọ. Igbo bụ Igbo na-ege ntị. Udo dịrị unu. Na ihe anyị pụtara n'ụbọchị taa bụ ka anyị introduce to the people of Scotland and the world our candidates for 2021 general election na Anambra State. Now, in the person of Dr. Godwin Maduka. Ofi okwu nwere igwe anyị n'ụbọchị taa bụ ka anyị meepụ obi, gee ntị, jụkwa anyị ajụjụ ihe ọ chọrọ ime. Ịma, it's good, ndị oyibo si na ọ na-adị mma ịnụ from the horse's mouth. Mana dịka anyị na-echi ya, achọrọ m just to lay obere foundation of what the new Anambra will look like under his leadership. Ọbịazie nnukwu mmọnwụ pụta n'ọgbọ, unu agbarụbazie ya ajụjụ ọnụ. Ya nwa bụ nnukwu mmọnwụ apụta gị ọgbọ, maka ana m afụ ya na kamera kịta. Thank you. Apụtago. Anyị na-achọ ịkpọlite Dr. Godwin Maduka, oke osisi n'Orumba, Ife, ndị Anambra State ji afụ ụzọ. Good. Dr. Godwin Maduka, ekenere m gị. Ọmụnwa bụ egbe ejiri gbuo agụ na Scotland, na-ewetara ọha na eze Igbo nọ n'ụzọ ije. Nnọọ Dr. Godwin nwanne m. Ekenekwe m nnọọ nwanne m nwoke. Dr. Godwin. Dr. Godwin Maduka, obi dị anyị ụtọ inweta gị na Jambo Radio nke nọ na Scotland n'ụbọchị tata. Biko nwanne m, na-egbughị oge, ọha na eze na-eche gị, maka na a sị na nnukwu mmọnwụ pụta ọgbọ, obodo awara ọsọ. Gị bụ nnukwu mmọnwụ apụtago. Biko, ị nwere ike ịkọwatara anyị onye bụ, ka anyị nye gị ohere ka ịkọwara ọha na eze, maka ndị na-ege gị ntị n'ụbọchị nke tata bụ ndị Anambra steeti niile, ma ndị nọ na Scotland, ndị nọ na United Kingdom, ndị nọ n'ụwa niile, South Africa, Nigeria, everywhere, na America. Ndị mmadụ nọ na-eche gị
ịbịa soro anyị na Jambo Radio nke dị na Glasgow, Scotland. Igbo nọ n'ụzọ ije na-ekene gị nwanne m. Ndị be anyị na-anwụ na mụnwa Godwin Maduka, mụnwa onye ụmụchukwu Lorumba, South Local Government of Anambra State. Obi dị m mma otu unu si mee ka m gbuo n'okwu n'ụbọchị tata. Ọ bụ ihe ọma ka ọ bụ. Bete otu nwanne m nwoke si wee kwuo ihe gbasara Anambra ka anyị na-ekwu maka ya, na ihe gbasara Nigeria. Otu ụbọchị nsi wee mebicha, ndị mmadụ nwere problem n'ụlọ. Anyị afụgo ihe na-eme na Nigeria ugbu a. Ike agwụgo ndị mmadụ. Ya nwa kpatara m ji were sị na m ga-eneba anya na ihe gbasara governorship Anambra State. Anọgo m America ihe na-apụta 40 years. Okwu afọ nab. Since nnọkwa n'ebe a, ana m eje ụlọ mgbe ọbụla wee na-arụ ihe niile m ga-arụnwu n'ụlọ. Oge m wee chọpụta na onwekwa ụdị ihe m rụrụ, ọ bụrụ na gọọmenti etinye ha aka, ọ dị ha aga ọfụma. Anyị nche amacha otu ụlọ si were dị, were ihe niile wee na-aga otu a, nsị na ọ ka mma ka anyị baa ihe gọvanọ, na ịba gọvanọ ka wee mezie obodo, ka mee ka ọ dị mma. Nne anyị na nna anyị na ụmụnne anyị hapụrụ n'ụlọ ka ihe dị ha ọfụma. M wee chegide ya wee sị na orugo mgbe m ga-aba ihe gbasara gọvanọ. And ndị niile, ndị Anambra niile, mụnwa Godwin Maduka sị ha nyere aka ka anyị mee ihe gbasara gọvanọ, ka emezie ihe niile na-aga n'obodo anyị. Biko onye ntị ka m gwa unu n'ụbọchị tata, unu anwụla ahụ. Udo nwanne m, udo dịrị gị. Honorable Azụ Ọkpara Ugo, o nwere ihe nwere ịgwa anyị gbasara ihe a Dr. Maduka kwuru kịta? Egbe eji egbu agụ ekene m gị. Your Excellency, ijele ndị nwoke, udo dịrị gị. Nkwachukwu kwere ndị Anambra State. Ị ga-arụ ihe ọma na-eji mere ndị Anambra State. Amụna ahụ. Ekene m gị. Igbo ekene m ụlọ ọfụma. Ihe ijele kwuru, because na ihe ijele kwuru bụ ọ dị ka ofuru kachi. Ihe m nwere ịgwa ndị Anambra Steeti na-ege ntị bụ na na Anambra Steeti na-ekpe ekpere kemgbe, na ọ dị ka ekpere ndị Anambra Steeti na-ekpe ka ife bata na Anambra Steeti, na ọ dị ka Chineke anụgo ekpere ahụ. Na ọ bụrụ na ọ dị ka na Chineke anụgo ekpere ahụ, na Chineke ekwego, just like ndị na-agụ Baịbụl kwuru na nọ ekpere ụmụ Izrel na-ekpe na Babylon, na anọ n'ekpere anwa, mana Prince of Persia bịa jide ekpere ngozi Chineke nyere ha, until edunye mmụọ ozi karịrị Prince of Persia ka o je gbujie aka Prince of Persia ahụ ka ngozi ụmụ Izrel wee ruto ha aka. Etu a ka ọ dị na Anambra Steeti. Na ekpere ndị Anambra Steeti na-ekpe kemgbe na Chineke anụgo ya, mana ọ dịkwazi ka nwere Prince of Persia ndị na-aha ngigharị around ijide ngozi ndị Anambra Steeti. Mana ihe nna akpọkuzi ndị Anambra Steeti niile na ka anyị banyekwazie na ekpere, gbaa mbọ niile anyị kwesịrị ịgba ka Chineke zije mmụọ ozi karịrị mmụọ ozi ka ọ bịa gbujisie aka ndị Prince of Persia niile a, ka ekpere ndị Anambra Steeti wee zuo oke. Maka na Dr. Godwin Maduka pụtago sị, nna tụnye m Chineke na-ajụ ndị Anambra Steeti ịkwado Dr. Godwin Maduka ka Chineke wee were ihe
mezuo nkwa o kwere ndị Anambra steeti anyị agaghị ekwe ka ohere agafe na ha anyị maka na ohere anyị gbabụ ndị isi ọ bụrụ na anyị tụfuo ụdara anyị zọtara n'ụkwụ anyị amaghị mgbe anyị ga-enweta ọzọ ofu ohere ka anyị nwere ugbu a onye anyị nwere dị mma onye anyị nwere dị ime were na-eje n'oke onye anyị nwere ewerego akụ nke nyanwa were mee ọtụtụ ihe dị iche iche n'obodo ihe na-adị mkpa mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ị chọọ inye mmadụ ọchịchị inye onye rijuru afọ ọchịchị inye onye onwe ya zuoro inye onye nwere egwu Chineke inye onye nwere egwu mmadụ egwu Chineke ma nwee obi mmadụ ọ bụrụ na ọ maka ihe a ga-eri eri ma ọ bụ ihe akụ na ihe enwe onye anyị na-eso akụtago nke ya na ezinụlọ ya niile ga-eri mana ihe aha Chineke kwuru onye ka m ga-eziga ga-ejezidozi Anambra steeti Dr Godwin Maduka na ọkwa ebe ọ nọ sị nna dujem anyị bụ ndị Anambra steeti donu ka anyị were nkwado niile ndị Igbo niile na-ege ntị donu asị m ka Chineke nyere anyị aka ka anyị were obi anyị niile were nkwado mee ihe niile anyị kwesịrị ime ka ohere a hapụ ịgafe ndị Anambra steeti Igbo bụ Igbo ekene m unu udo dịrị gị Honorable Azụ udo dịrị gị nwanne m Dr. Chioma Nwafọ o nwere ihe ị nwere ịtụnye n'okwu a Dr. Maduka gwara anyị ugbu a His Excellency the Lion of Africa oke osisi ịma Honorable Azụ ekwugo okwu ịghọtago and okwu wee bụrụkwa otu okwu ahụ nnachi eko ịma Anambra nwere deeply religious people ndị na-ekpe ekpere and tege ekpere na-ayọ Chukwu ọ na-ezitekwa ọnụ anyị ndị ndu n'oge kịta o wepụtara anyị a candidate megoro ihe afụrụ anya jigoro ego akpa ya wee dozie obodo ya ihe nna sị bụ ma ndị diaspora ma Anambra nọ n'ụzọ ije na ndị nọ n'ụlọ ebe ọ bụ na onye anọ na-ege anyị ntị ofu okwu ka anyị na-ekwu ka anyị were n'ofu ọnụ the era anyị nọ na ya kịta is a new era ihe mụnwa bụ Adaka Ibe na-achọ ịkpọ the era of grace the new economic development agenda na Anambra State bụ a plan to diversify and grow the economic base of Anambra State and position the state to play a leading role in Nigeria, not just in Nigeria, number one niile. Ana ka nji na-asị na-akpọku onye ọbụla ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị agụrụ akwụkwọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije ebe ọbụla onye anọ na biko ka anyị ghara imiss this opportunity ka anyị gbakọ bịa kwado nwanne anyị nwoke bụ Dr. Godwin Maduka anyị afụgo nke ọ na-eme ụjọ ada atụ afọ obulu ụzọ ọkwa n'aka mere azụ ọgba nkọrọ maka na anyị nene ife ihe onye mebugoro ịmarụ gịnị ịmarụ na ọ ga-emekwa ya ọzọ ịmarụ na inye ya iwere ọchịchị hanye nwa amadi ya n'aka ọ ga-eme ihe ọ ga-eme Anambra dịka a country within a country. And the new Anambra Development Initiative Dr. Godwin Maduka ji apụta is a very bold and audacious dream. It is a vision. It is a mindset. And ihe anyị na-eme is to galvanize a new set of thinkers and dreamers, doers, that will take over the reins of governorship and leadership in Anambra State. Wee mee obodo anyị ọ dịka ụmụ Chukwu makarịa ụmụ Chukwu maka na Dr. Godwin bụ mmadụ dịka Honorable Azụ si wee kwu ọ mmadụ kpatagoro ego o zuru onwe ya ihe ọ na-achọzi is to leave a legacy ndị ọ hapụgo ọ nwere legacy ọ hapụgo na ụmụ Chukwu ọ chọrọ ime ya na Anambra steeti ya ka iji na-akpọku onye ọbụla particularly ụmụnna anyị nọ na Scotland nọ na UK because this is the era of diasporans ọ bụrụ na if we fail in this agenda ọ bụrụkwa Dr. Godwin Maduka da anyị niile collectively. So this is a new era and what Anambra can look like for ndị Anambra. Ihe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla gbakọta n'ọnụ
gbakọta n'ọnụ ka anyị jiri ofu obi wee push this agenda and then take over our land and make it what we want it to be like in 2021 and beyond. Your Excellency. Thank you very much, Nwandem Jisike. Thank you, Ekenem gị. Thank you. Anụrụ m ihe i kwuru and Igbo bụ Igbo na-ege gị ntị. Igbo nọ n'ụzọ ije na-ege gị ntị. And a na-ege onye ọbụla n'ebe a na-anụ ihe unu na-ekwusi maka na Anambra State bụ nnukwu obodo. Anyị nwere ike and anyị chọrọ ka anyị kwudozie ka ọ dị ka mba dị ka Taiwan na Hong Kong. Dr. Godwin Maduka, oke osisi, the Lion of Africa. Ajụjụ na-abịasị na ụlọ redio anyị nwa na-asị ọha ndị mmadụ afụgo ihe bụ gị bụ Dr. Godwin Maduka rụrụ n'Ụmụchukwu nke bụ village gị ebe isi pụtara Anambra State. Ị gara mba Amerịka kpata nnukwu ego. Ị chezoghị ndị be gị ka ndị soro Igbo si na charity begins at home. Ị gaa na village gị gaa rụọrọ anyị nnukwu ụlọ ọgwụ kasị ibe ya ogologo, rụsịa ụmụ ihe ndị rụsịrị. Ị chezoghị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ị rụzie ọhịa niile ị rụrụ Anambra State isi na ego nke gị ịma na gị na ndị be gị ụdị ego ị kpatara gị na ndị be gị ribi ya agụụ agaghị agụ n'ọzọ. Mana ị were ego niile ndị a wee bịa na Anambra State bido ka idozibere ya Anambra State. Kedu ihe bụ ebumnuche gị mgbe ị kwadoro imebe ihe ndị a? Kedu ihe ibu n'uche wee bido ịrụsịrị ndị Anambra State na ndị Ụmụchukwu village gị ihe ndị a? Biko ajụjụ a na-ajụ kịta bụ ka ị nwee ike ịkọwatara ọhaneze ihe ibu n'uche. Ibu n'uche na ị chọrọ ịchị Anambra State wee rụwa ihe ndị a ka ọ nwere ihe ọzọ ibu n'uche ka ị kọwatara anyị nwanne m? Chukwu dewe gị ndị ụmụnne m ndị Anambra, anyị nwa ndị amụrụ n'ụlọ too n'ụlọ. Mụnwa amụkwara m in 1959, so I was about 6 years. Adị m about 6 years before agha Biafra wee bido. Agha end ya 1970. Mụnwa wee bidozie jebe akwụkwọ at the age 11 years. Can you go primary 1? So you be check here, and since I'm no, when I go akwụkwọ na village, go to elementary school, jekwe secondary school. Ne finish because I go. I continue. I go akwa. Jebe chewegori mgbe enwetara ego. Mbataziri we oge m finish secondary school or now 1982. Sorry, 1981. Then where they jump banye University of Port Harcourt ime medicine. O nwere ego dị eji were send ya mudia. Nna m amụgon anyị bido na-ata ahụhụ la village. Tagidezi afụfụ. Mo were nweta form from nwanne m nwoke nọ America. O sendịrị form to ụmụnne ya. Nwanne ya were ofu form nye m. Mo were fill ya form ahụ send ya to Black College dị na Holly Springs, Mississippi. Ha nye m scholarship. Ego nke fọrọ afọ m ga-eji were bịawa nwanne m nwoke m tọrọ atọ agaghị ejenwu secondary school. Were ego ahụ nye m ọrụ as ndị a na-eme panel beating and art. Nye m 5,000. Nwanne m ọzọ, our uncle, nye m 2,000. Another nwanne m ọzọ, nye m 600 naira. In 1982, ya ka ndị wee bịa obodo oyibo. Abịazie m obodo oyibo ihe echejie. So ego m na-achọ egwu. Chineke mere m ebere. M wee gụọ finish my first degree in 1 year 6 months. That's it.
tested out a lot of clashes. Is India in the record here in America? And him go first degree 1 year 6 months. Moon first class in chemistry. Oh, we're only yet naked in any money. Oh, what you can hear more back. Bemdo no mazi. Oh, what you can hear a mego. But on your move ishi in Kaja go akwụkwọ. Onzi the man motor is where do ubu but when they to over modoku. Where go China one where go pharmacy school. He made doctorate in pharmacy. 6 years in Noboda, where my doctorate in pharmacy. When over 1 year, where by home medical school. 4 years. Mom wanted doctorate in medicine. Where the next 4 years, I got into Harvard University School of Medicine. I can my training. When I finish this year, where Las Vegas, Chineke buwara mozo. Ihe niile mụ na-eme na-aga ọfụma. Ebe m jere la Harvard, so ihe m mụtara buru ibu. M were na-arụ Chineke mere m ebere. As soon as Chukwu mere m ebere, m wezie na ụlọ. Na ihe kpatara eji adịka na adọ gọvanọ now, wo ife m mega n'ụlọ since m finished from Harvard. Chineke wetara ego m ruo obodo anyị enwere ogboro. Onweghị onye na-eje akwụkwọ. Onweghị ebe a na-aka ụka. Onweghịzi security. Ndị ohi dị si abịa na-abịa obodo anyị n'Orumba. Chineke mụ ya mere m ebere. M bido rụwa ahịa niile na-arụ ma ogboro, na-arụ ma church, Anglican and Catholic, na-arụ hospital, wee na-arụ police station, high court. Ihe niile steeti na-use. We're not even talking about town now. In here, state in use to be self-sufficient. Oh, here I roll muchuku. Chineke roara and yellow muchuku. I just want them working Joromo. When they me pa more where Munchoro governor. Guinea Camji governor me. On what about the Mlobu? On what I'm the only time we don't think about this governor. Ihe niile m na-ewelata ihe niile m na-arụ dịka na eje bịa chekiwe na ntị wee sị ọ bụrụ na m bara ihe gọvanọ ba ihe gọọmenti na ihe dị iche ga-adịkwa ọ bụrụ iweta ego ka e wee na-eme ya problem nsogbu anyị nwere na anyị enweghị landing zone for development. Okay? So mbịa cheki ya ma ndị ọcha ga-eso m n'aka ma ihe niile m chọrọ ịrụ mgbe anyị rụrụ this tallest building 17 floors high, the tallest of medical research in sub-Saharan Africa. Ihe m bụ n'obi ka ndị mba anyị ghara ịdị na-eje India ka ha na-eje UK ka ha ọ bụrụkwa na ha agaghị eje but ọ gwara onye enweghị chance iji wee jewe obodo oyibo ije gwụọ onwe ya ọ nwanne ya at least onwe nke dị n'ụlọ. And ihe a na-achọ ịrụ ụnyaahụ ihe international community ọ bụrụkwa sọ ndị Nigeria ga na-arụ di ya. It will be a center of research and education for our people. Ebe m nwa agọrụ mmadụ ka m jere Harvard were mụta ihe ha mụrụ. So ndịkwa ihe ndị mba anyị ndị ntam na ha ṅụkọrọ mmiri ofu ha ga-amụtafu ihe a niile m mụtara. So onweghị mgbe m kwuga ihe gọvanọ mgbe ihe gọvanọ ji wee bata m n'obi mgbe m na-enwe pushback sometimes mgbe ịrụcha ihe ịgbape ya awụrụ problem. Ị chọọ iweta police college, police academy ka ndị mba anyị nwewe ọrụ enweghị m that support. Ndị niile chigoro anyị ha mere ọfụma but onye ọbụla nwere ihe ndị obodo ile akpọ different exposures in life. Anyị nwa nọ ebe anyị anọ na radio today Saturday. Anyị na ndị ọcha, anyị na ndị China, anyị na ndị Middle East, anyị na ndị America. Onwebeghị any part of the world anyị emebeghị exposed to.
ndị be anyị si na onye njemje ka onye isi awọ mma mara ibe. Onye njemje, a traveler, sometimes no more than their kinsmen from being exposed to so many people. Anaghị m apụta ịbịa gọvanọ na Amoka ụwa niile mara ihe. Ma mwa Godwin Maduka believe that there's a lot I can offer. Anaghị m abịa ịbịa chọwa gọvanọ ka ihe wee kpata ego ka e were mara ma amara. Ọ bụrụ ya nwa. But ihe na-emebiri ụlọ. Onye ọbụla nwere ihe ndị obodo na-akpọ different agendas in life. Ihe a na-eme n'ụlọ anyị na Nigeria today okwu na-afụgo ya. Ndị mmadụ ike agwụgova. Otu a ka ike si wee gwụ m. O nweghị ụdị ego m nwetara ụlọ n'ezu. Ọ dịka okokoro repeat. Iweta ọbụm ọ dịka eweta. So, na ihe m ji ekwu ihe a na anyị nwa niile bụ ndị Nigerian in diaspora. Ndị niile nna ha na nne ha wepụtara ego send ya ha obodo oyibo ka ụlọ ha nata ọbịa mejiere ha obodo. Unu ncha ya ahụ gọvanọ. Ndị niile nọkwa n'ụlọ, ndị ezigbo mmadụ niile nọ n'ụlọ ahụ na-akụ ha ncha ya ahụ gọvanọ. So na ihe anyị chọrọ ime ka anyị let's take away the myths about governorship. The myth behind the governance. Somebody will assume that philanthropy is not the same as governance. Governance is a subset of philanthropy. If you're going to govern, you have to make sure you go in there for one purpose, to make a difference for somebody else. Okay? So now, His Excellency, udo dịrị gị nwanne m. N'egbughị oge biko, o nwere onye ọzọ anyị chọburu ịkpọgotenu n'aka joinụrụ anyị bụ Reverend Dr. Charles Okereke. Reverend Dr. Charles Okereke joinụrụ anyị from South Africa. Ọ bụ the Regional Director, Anambra Diaspora for Dr. Maduka. Reverend Dr. Charles Okereke, you're welcome to the studio. Reverend Dr. Charles Okereke, you are distant. On mute. Yeah. All right. Okay, Reverend Dr. Tinye video Gimakayada Fugi. How to rotate the camera? I'm trying to yes, to turn around. I don't know how this works, you know. Okay. But I'm hearing everything. Okay. I've got more custody for the barrier ground. I've seen everything, and I'm hearing, and it's okay. Fantastic. That's good. Reverend Dr. Okereke now join right in our studio. I na-achọ ka m jụta Honorable Azu Okparugo. Enụrụ ihe His Excellency Dr. Godwin Maduka kwuru. Ihe bụ ebumnuche ya otu o si dozi ụmụchukwu na Anambra State. Otu o si taa afụfụ wee nwee ike ịkpata ụdị ego ọ kpatara. Ka ọ kpatara ego nwa ọ debeghị gas ọ sị ya ka ya na ndị bịariwe. Honorable, o nwere ihe ị nwere ịgwa ọhaneze tinyere n'okwu nke Dr. Godwin Maduka kwuru? Egbe eji egbe agụ ekenekwa nga ọzọ. Nwanne mmadụ. Ijele ndị Igbo arakwa ekene. Adaka ibe ekenekwa ngị. Reverend Dr. Charles nnọọ. Igbo bụ Igbo na-ege anyị ntị. Ekenekwa m ụnụ ọzọ. Nke mbụ nwere ihe nchọrọ ka anyị mee ka ụnụ malụ. Ijele ndị Igbo bụ nwoke dị iche. And ọ bụ na anyị gee ntị ọfụma n'ihe o kwuru. O nwere na my life experience, I begun 50 something years in this life.
and my experience na-agwa m na Chineke dị too busy ịdị na-alụ ihe ndị niile o kwesịrị ịlụ n'ebe ndị mmadụ nọ. Na mgbe ụfọdụ Chineke na-ene anya na-achọ ndị ga-agbara ya odibo, ndị ọ ga-eme senior prefect, na ndị ọ ga-eme outsource ọlụ o kwesịrị ịlụ n'aka ha. So mgbe ụfọdụ onye garịa anya ọ mara mmadụ one na one nwere ike ọ bụrụ na ya nye ha ga-enwekwa ike inye runu. Ijele ndị Igbo bụ ofu onye n'ime ndị ahụ. O nwere ihe Michael Jackson kwuru one time a na-eme interview mgbe a sị ya na ị na-eme egwu mara mma. Ọ sị na I don't see myself as if na na-akụ egwu kama na ya feeling ya bụ conduit through which good music flows. Mụ na-ekwu na ijele ndị Igbo bụ a conduit through which ọlụ Chineke si eflow ebe ndị mmadụ nọ. Anya afụgo nke emere n'anya. Ada asị onye ka ọ bụ. Ofu ihe bụ na Chineke nyere mmadụ ego. Nke ịbụọ bụ na onye ahụ kwere ka ego ahụ Chineke nyere ya ka ọ banyere ndị ọzọ. And mgbe ọbụla Chineke bịa ka ego ọ na-anwane gị, o buru ụzọ onye tụgụ nwa obere mara ma ị nyetụkwara ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ fụ na ị na-enye ndị ọzọ ọnụhụ, o mee gị onye ọlụ ya, ọ na-epusuzi ihe ahụ n'aka gị so that ka ị wee nwee ike na-eme ka onye aka mee ihe ndị bara uru, ndị karịrị ihe o kwesịrị ime. Ana m agụ Igbo na ijele ndị Igbo na Chineke asanshọn goye asa onye ozi. O zinyere ya ozi o jerie n'ụmụ Chukwu. N'ihi ozi ahụ o ziri o jee ọfụ ka o si wee jee nke o ziri n'ụmụ Chukwu. Ọ maki anya good. Ọ sị na onye a na-enyekwa ya na ọ ga-enye, onye kwazi enye mmụọ. So just like you were saying, na ofu mgbe mụ na ijele na-akpa nkata na-ajụ ijele si kedu ihe were rapụ your comfort zone na Las Vegas be meddle into Anambra politics. Ihe ijele ndị Igbo zara mbụ na ọ sị that na mgbe ọbụla ndị bụ ezigbo mmadụ na-enwere ihe ha na-eme, mgbe aha ka ndị ajọ mmadụ na-eme ihe masịrị ha. Nọ mmadụ ka ọ ga-ewe iji wee megharịa obodo. After all, no Moses ka o tekiri iji wee kpọpụta ụmụ Israel n'Egypt, kpọpụta ụmụ Israel na nsogbu ha nwere n'Egypt. N'ọkwa etu a ka ọ ga-adịara Chineke ijiri ofu onye afụgoro nke o mere eme. Mgbe ọ na-alụ ihe a niile dịka o kwuru, onweghị mgbe ọ na-alụ ya n'ụdị na ihe ọ na-eme ihe Chineke gwara ya. He is a man that is led by the Spirit. Na mmụọ nsọ gwa ya okwu ihe ọ na-eme. Na mmụọ nsọ si ya jee mee ihe a ya jee mee nye, ọsịkwa ya jee mee nke a ya jee mee nye, ọsịkwa ya jee mee nke a ya jee mee. By the time ọ na-eme ihe ọ na-eme, ọ transform gochu ụmụ Chukwu. The same voice again agwakwa ya biko na ị nwere ọlụ na ịlụchago ọlụ ị ga-alụ n'ụmụ Chukwu. And I like ịlụ n'ụmụ Chukwu. Na o nwere ihe anyị chọrọ ka ị meela anyị, na ị ga-eje ka ije lụọrọ anyị Anambra State, na anyị ga-enye gị nkwado niile ị chọrọ, na anyị ga-enye gị ikikere niile ị chọrọ ka ị wee nwee ike je gbanwee Anambra State. Anambra State dị mkpa n'ala Igbo. Anambra State bụ onye anwa bụ isi Igbo. Anambra State dị mma, na Igbo niile adị na mma. Anambra State kwa ha nwa produce Dr Godwin Maduka. Anambra State kwa ha nwa produce Dr Elesi Ekwueme. Anambra State kwa ha nwa produce Ojukwu. Anambra State kwa ha nwa produce Chinua Achebe, Chimamanda Adichie. Produce Egbe eji egbo ya bụ Chief Emeka Onyekwere. Produce Adaka Ibe ya na-enye nsogbu na Scotland, Dr Chioma Nwafọ. Produce kwazie n'Ijele, produce Reverend Dr Godwin Maduka. Produce kwazie n'azụ Ọkpara Ugo. Ọkwụfu Anambra State ya. Ị na-asịzi ka ihe mere na Anambra State ga-eji wee produce ihe niile anya, mana ene na Anambra State ọ dịka ebe a na-eri ehicha n'ahụ. N'ihe mere na ọ na-agbawa obi. Mgbe ụfọdụ ịpụta isi na iwe onye Anambra State na ọ na-eme gị ihere na unu produce ihe niile unu produce, mana Anambra State dịka ebe a na-eri ehicha mmadụ n'aka. O nwere ihe m gwara ndị mmadụ mbọsị a na-eme ihe ebe anụ a. Na Dr. Chioma Nwafọ kwukwere ọ sị na aka na-emewe azụ mgbe akụrụkụrụ. Inene ọ bụ na ọpụ iwe ka bụ junction esi abata anyị Igbo niile. Mgbe ụfọdụ ọ dịka den of lie, ọ dịka den of thieves. Ịbata ebe ahụ ichere obi n'aka. Ọ bụ na ndị taksị eburugu, ndị ori burugu moto gị nke a niile. Ịpụtazi isi Lagos na-anata n'ọpụ iwe ka ị na-asị ka m ga-esi gafee nya. Mana o tekiri one man Peter Obi, one man with a strong spirit. Isi na
I've had enough na a ga-echeji ọpa iwe ka ị na-agbafetezi today ị na-alahụ ụla nwachite oge gbafe ọpa iwe ka Anambra steeti bụ obere Anambra steeti bụ nnukwu ọpa iwe ka ọ bụ ine ụzọ dịka ihe anọ ine mbizo dịka ihe anọ ine ụmụaka gụcha akwụkwọ agụchara ndị na-azụ ahịa ebe n'ebe ha na-azụ ahịa dịka ebe a na-egbu anụ ọkụ adịrị ụzọ adịrị mana Anambra steeti nwere dimkpa milionia niile nwere na Nigeria be square na Anambra steeti ka ọ dị ị na-ajụzi ihe nke ahụ gịnị abụrụ Anambra steeti ọnụ abụrụ Anambra steeti ọnụ mana oge erugo oge amara erugo Ijele apụtago Ijele abụrụ onye ekwurekwu ka ọ bụ Ijele bụ somebody Ijele bụ onye omume ka ọ bụ onye omume mgbe ụfọdụ amara ka esi ekwu mana ihe ọ na-ekwu nye m ọlụ ka nlụọ ndị Anambra steeti biko na-ekwere ka ohere agafe na ụnụ Chineke azago ekpere anyị ka anyị were anyị Chineke asịgo onye ka m ga-eziga Ijele si ziga ya anyị Chineke enega anya ndị o ziri ezi bifo na o mere ya ọfụma karịchaa anyị ga-arapụzi Anambra steeti ka ọ dị etu anọ Chineke emegokwanụ nke ọ ga-eme na anyị nwa ka ọ dara ime Igbo na-ege m ntị biko onye ruo onye agwaba ụmụnne ya na onye na-apụta ihe abụrụ politishan dị ka ndị nke ọzọ nụ onye abụrụ politishan bikos ọ bụrụ na politishan anyị ga-ama ka ha si eme onye anụ a bụ onye Chineke zitere and mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na Chineke mere gị ihe ọ chọrọ imere gị n'ọgwa ka ọ dara imechazi nke niile Anambra steeti ama miss opportunity agaghị m ekwu ya ikwu onye ugboro iri agaghị asị na ikwu karịgo anyị nwa bụ ndị nọ n'ụzọ ije ugbu a ka ọ dara bikos na just like Ijere kwuru arapụrụ m Nigeria na 1992 ahụ akago m ebe anọ aga m anwụzụ n'ụzọ ije mana mgbe ọbụla ịzọta ụkwụ na Anambra nwere ihe na-achụ gị ọsọ mana ọ bụrụ na Anambra steeti dị mma ọ dịrị ọra niile asị osita dị mma ọ dịrị ọra niile ọ bụrụ na Ijere nwee opportunity ịchị Anambra steeti ọ bụrụ naanị Ijere just like he said enwere Ijele ndị Igbo ọzọ enwekwara ndị Anambra steeti sikwasịrị ike dị na mba ụwa niile ndị nke nọta oru afọ na one nna afọ na one nọ na izi anọ ọ bụrụ na ihe ha na-edere naanị onye ha ga-atụkwasị obi onye ha ga-atrọs ga-abụ na ọ nọrọ dị ya ha ọsị ha nata ha nata so ọ bụrụ naanị Ijele ka anyị ga-akpọnata anyị ga-akpọnatakwasị ndị oke mmụọ ndị nnukwu niile ndị Anambra steeti produce nọgasịrị ụzọ ije niile Ijele ga-asị ha nata ka anyị demezie ebe anyị na ihe a bụ oge amara just like Dr. Chioma kwuru ekene m unu ndị Igbo na Igbo ekene m unu nwanne m nwoke udo dịrị gị ikwuru ka o si dị tupu na-akpọgote Chioma na Reverend Dr. Charles ka ha tụnye ọnụ n'okwu a ana m asị ka m kene maka na onwe ndị na-egesi anyị ntị na-ewetasịrị anyị ozi mmadụ dịka Delicity, Tricia, Steven na Blessing si America na-eziri anyị ozi ana m asị ka m kene unu Dr. Godwin Maduka ndị a na-akpọsị na ekpere gị ekpere na-esendịrị anyị meseji na-asị udo dịrị gị onye nzọpụta nke ndị Anambra steeti mmadụ dịka Delicity, Tricia, Steven na Blessing ana m ekene unu ohere adịghị ka anyị na-efe ka unu kwuo okwu kịta mana ọ bụ na ohere pụta anyị ga-agwakwa unu ka unu jụọ Dr. Godwin Maduka ihe unu bu n'ubi mana ihe nhụrụ unu na-ede kịta bụ ekpere ka unu na-ekpere ya na-asị ya ọ ga-achị anyị n'afọ na-abịa abịa n'oge doziri anyị Anambra steeti ka ọ dịka ala bekee na ihe unu chọrọ bụ ka Anambra steeti dịka ala bekee ọ bụ abụ anyị nwa ndị anọ n'ụzọ ije narụkwanụ be anyị enwe obi aṅụrị ihe ndụ ka o kwesịrị otu anyị si bịa n'ala bekee ebe anyị bisi Dr. Chioma Nwafọ o nwere ihe ị nwere ịtụnye n'okwu a anyị na-ekwu kịta before na-akpọlite Reverend Dr. Charles maka ya nụbere onu Reverend Dr. Charles ọ joinere anyị lately mana kịta afụbago m vidiyo ya ka anyị nụgodo onu Dr. Chioma Nwafọ maka na ajụjụ ndị mmadụ na-ezitere anyị ebe a karịrị ahụ Dr. Godwin Maduka ị ghara ya ịdị mgbanụ maka na ajụjụ ị ga-aza ehika ndị mmadụ na-esendịrị anyị ozi na redio Jambo redio nke dị na Glasgow na-asị ka ha jụrụ gị ajụjụ ndị a Dr. Chioma Nwafọ ka anyị n'onu gị mara ihe ị chọrọ ikwu. Arize gị egbe eji gbuo agụ na Glasgow. Udo dịrị gị nwanne m. Honorable Azụọkpara Ugo, Reverend Dr. Charles na Lion of Africa, oke osisi Orumba.
ekenekwa m unu ọzọ. Ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa bụ ka ọ ga-esi dịrị Anambra mma, dịrị ala Igbo mma, dịrị ala Naịjirịa mma. Because anyị ma na ọ bụ na Anambra dị mma tata, Anambra bụ isi Igbo, Igbo niile ga-adị mma. Just like Honorable Azụọkpara Ugo kwuru, ọkwanụ conduit. Politics is too big a game to be left for small boys. That's the truth. So ọ bụrụ ịma ihe na-emebi ma ọ bụ na ndị nwe ihe gwa nkịtị. Some of us, which are most Anambarians, just dịka Azusipo, bụcha ndị na-eme ihe na different silos. Bụcha ndị na-akpụ ike. Anambra is the home of billionaires. Anambra is the light of the nation. And ọkụ a na-enwu, anyị na-achọ ịnọ n'ụbọchị taa, that light must shine, because this is the era of grace. Because we can eme isi Igbo n'oyibo. So ihe na-achọ ikwu, because anything, I need to pass this message, and I need to pass it very strongly. I need to, because we can see the yelling of the youth. We can see what is happening. People are tired. Yes. Mana otu ihe na-ekwu na nkwa ndị mam na Scotland na Glasgow ndị nọ m nso. Mana I'm not somebody etinye aka n'ihe m adịrọ sure. Ihe na-achọ ikwu, under the pragmatic and dynamic leadership of Dr. Godwin Maduka, a community of strategic thinkers and doers all over the world are coming together. Ndị mama bro, I'm just because I joined the movement. They are coming together to build a new future for Anambra. And this new future is inspired by the ethos of common good and undying loyalty for our homeland. Onwere gara ihe ọ na-eme, anyị ncha dị busy. Onwere gara ihe ọ na-eme, meddle into politics. Ọ bụ na ọ bụrụ maka the ethos of common good, which Dr. Onwe show go in a practical manner. O show go because ihe na-egbu anyị na Nigeria but this lack of common good. Kampata. For me, myself, I and my family. Mgbe mmadụ anyị nụrụ ihe Dr. mgbe ọ na-ebido. Mgbe mmadụ kpatara ego wee lote ndị ya na-atakọrọ afụfụ wee sị ka ọ na-anụ ụlọ and show them how life should be. Ogosi mgbe ọ na-arụ ihe niile according to ihe okwu. Obro n'obi, nwere mgbe o ji bụ n'obi na ọ ga-achị Anambra. Mana when the time came, he decided to answer this call. It's not a small call. We are not under any illusion how difficult the challenges, the road ahead will be. But we have made a resolve to push particularly diasporans, particularly the people working with us here in Scotland and indeed in the whole of UK. We have made a resolve to pursue this agenda and to win it and to see it come to fruition by the grace of God. So the new Anambra State is more than a place. It is a mindset. It's a mindset. It's a hub for sustainable innovation. It is to transform our homeland, but the land of Anambra. Our adopted land. No matter where you live, not a US, not a UK, not a Germany, you are not a citizen. You are a passport holder. A passport holder is different from a citizen. Passport can be revoked at any time. So this is the era we need to go back and build our nation, build our homeland, make it to be what we dream of, what we see in our different adopted countries. This is the time. We are not, is beyond politics. Is to form an economic base for the state of Anambra. Developments of key sectors, which Obuno go 10-point economic agenda doctor,
When I read it, I was super impressed. We believe, I personally, and the rest of us, we believe that Anambra State will flourish on the foresightedness of Dr. Godwin Maduka. Foresight. Only when that foresight and built what he built in a small village of Uju. When he was doing those things, he never dreamt that one day, the call to serve the people of Anambra in a bigger capacity would happen. And it's happening today. So Bosita is to introduce him, to hear from the horse's mouth. Not the Gondim Madenoa from me. Or the from the horse's mouth. He will make your judgment. Kedo kaigi simi ha. Kedo kenoro. Where do I come in? I na poku mad nile. Anambra no na uzi iche. Anambra no. Onye Anambra iho mana de mananya. Bakota. Bia kwada anyi. Can you make it? Can you deliver our homeland? Can you build a nation within a nation? A land we will be proud of. No black man will ever be free in any part of the world, no matter your attainments, if we don't develop our nation, our continent, our state. Charity begins at home. God is raising up a group of leaders, young people. Look at what they are doing in Nigeria. Young people whom we have, people who go lose. Look at Dr. So ihe n'ụbọchị taa ndị be anyị bụ nkwado unu ka anyị na-ayọ. Ebidoro ana once they start campaign and started made the political scene na n'ụlọ ka anyị ncha gbadata bịanye our support, ka anyị ncha kwudo doctor n'azụ. Anyị ncha bụ mmadụ ka we are all Dr. Godwin Maduka. Anyị ama nrapụkwa ibu a masị ya buo ibu nye ofu onye ibu ọ ga-anụkwe. Ibu a bụ ibu anyị niile ga-ebukọ ọnụ. Anyị bukọ ya ọnụ and then build and galvanize strategic thinkers and doers, not just thinkers. Doers, people megoro ihe a na-afụ n'anya. Ha bịakọta ọnụ wee rụọla anyị obodo anyị ga-adị proud of. Onye chọrọ na onye ajọ gị kedu onye ebe ibu si ibu onye Anambra. Proud of your state. You're proud of your region. You're proud to be called an Igbo woman or an Igbo man. Or behind a meno posita. Koragodi motu anon. Egbe. Adakibia. Adakibia kenem. Adakibia ndeo. Had a very obi the moton kuku. No boy na paritana mbeda. Mother de Reverend Dr. Charles Okereke, the Regional Director, Anambra Diaspora for Dr. Maduka. Ayaka Noronugi. He joined Ryan by Bidro. Manako Senade, my hand on no bossing ketata. Na Dr. Godwin Maduka, when ye the diaspora na kwado, na se ka obia chia anyị na Anambra State. Doziere anyị Anambra State ka o si wee dozie ụmụchukwu bụ obodo nke o si na ya. Reverend Dr. Charles Okereke, o nwere ihe ị nwere ịgwa ọhaneze? Biko ka igbuo ya nkenke maka na ọkụ elekere nke 5 anyị ga-ere ngwaahịa anyị na Radio Jambo nke dị na Glasgow. Ka ere ngwaahịa anyị maka ndị na-akwado anyị iji wee wepụtara unu atụmatụ nke a unu na-enene ugbu a. Ọkụ ha n'elekere 5 anyị ga-aga advertisement. Okay. Reverend Dr. Charles, I know you. Ọhaneze na ana m ekene unu. Ana m ekene unu. Afọ m Chief Emeka Onyekwere. I'm very grateful, and Honorable Azu Oparu. Thank you for coming up, to this program. And then Dr. Chioma Nwafu, Adakibie, and Mekenegi, and our Excellency, Your Excellency, Ohena Agbea, Okosisi Orumba, Ijelibo,
The Lion of Africa. The Lion of Africa, Dr. Godwin Maduka. We are proudly Anambra. We are proudly Anambra because of somebody like you. I would proudly Anambra. In South Africa, we say proudly South Africa. And I want to say to Ndi Bonine na Nifaineku, but now this time, the time for our coming together to make happen something in Anambra State. Anambra State, an ordinary state, has never been an ordinary state. Anambra State, they produce many people, and they produce the first from time to time. I know about the first in everything, and here comes a God sent, Dr. Godwin Maduka from Okwaine, who sings with him. This is the first time in 25 years they preach the gospel around the world. And now we have to back him up and make sure that governance in our place become a reality. I'm on a developed place across the world. South Africa, not just Africa. South Africa is highly developed. And we cannot be here. And so God has brought to us a man who will anoint for the season. For this season, I on here. The season I on here for the season of salvation. Anambra has to be saved. Anambra has to be saved. And then we thank God for his say no matter what. I'll tell him that after the advert. So I need to diaspora. Our family, my own family in particular, my cousins, I know see abroad. We are all over America, Britain, Scotland, everywhere. We're there. And our cry is let me tell you honestly, and I'm not joking, because here do terrible. This here our fathers. It didn't happen to our fathers. We are supposed to see better days, but we are seeing things on anyhow. Therefore, we have brought out our time and said, now you are backing Okosisi up, no matter what it is, from our towns, from our villages, from our families. We must come out. I was raised up in the north. I was raised up in Jos Plateau State. And all our cry is for us to come back home. All over Nigeria. And then abroad, so this is not time to play gimmicks. This is the time. I got the true person. I have free home. I have free home. I was the just forgive me for this, but we don't tell stories in the evening. Anyhow, the thing before us. Our own is to back Dr. Maduka. Is action packed. All the action packed. He has gone to school. He has done that. He's established, and now we want to work together with him to establish Anambra State. Therefore, Igbo, and Makunu, and Anambra, and Masun, onye ọbụla kwado, ka anyị kwadie gaba n'iru. Ndewo. Thank you very much. Nwanne m nwoke, udo dịrị gị. Ka anyị gere ngwa ahịa anyị nwa obere oge wee chigata azụ, maka na ajụjụ ndị mmadụ na-eweta a ga-ajụ Dr. Godwin Maduka ehika. Ka anyị gara ngwa ahịa anyị nke ndị na-akwado anyị na Jambo Radio nke dị na Glasgow. Ka anyị wee chigata azụ. On the World Wide Web, on your mobile phone, and on all social media platforms. Jambo Radio. Igbo, ekene m unu. My great people of Anambra State, udo dịrị unu. Anyị na-ajụ na-asị, kedu onye bụ Dr. Godwin Maduka a na-ekwu maka ya?
Dr Godwin Maduka bụ nwafọ Igbo tozuru etozu nke nọ n'ụzọ ije. Dr Godwin Maduka gawara ala bekee ịchụrụ akara aka ya mgbe ndị ọgbọ ya gawara ịchụrụ akara aka ha. Dr Godwin Maduka ruru na mba Amerịka wee kpata nnukwu ego. Ka ọ kpatara nnukwu ego a, o chezoghị ndị nke ya bụ ndị Anambra steeti. O chigatara azụ bịa rụọrọ anyị nnukwu ụlọọgwụ nke kachasị ụlọọgwụ niile ogologo, nke ndị oyibo na-akpọ Medical Research Center. Dr Godwin Maduka rụrụ anyị okporo ụzọ. Ọ rụkwara anyị low cost buildings nke o were nyesi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na ụmụ nwaanyị ajadu n'efu. Ọ bụ site n'ego ọ kpatara onwe ya ka o si wee rụọrọ anyị ụmụ ihe ndị a na Anambra steeti. Kemgbe uhu ahụ gara aga, Dr Godwin Maduka abịago na Anambra steeti rụgasịara anyị ụmụ ihe ndị Government of Anambra State na-enwebeghị ike ịrụrụ anyị mgbe Anambra steeti ji wee bido. Anyị na-ekwu na-asị na Dr Godwin Maduka na-achọ ịpụta na Anambra steeti n'afọ na-abịa abịa ka ọ bịa zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọnụ na-echeghị sị na onye rụrụ anyị ụmụ ihe ndị a site n'ego akpa nke ya, na ọ bụrụ na e were ọchịchị Anambra steeti were nye ya n'aka, na ọ ga-arụrụ anyị ma karịa. Anyị na-eche na-asị na ọ chịba Anambra steeti, ọ ga-edoziri anyị Anambra steeti ọ dịka mba ala bekee. Anyị na-ekwu na-asị na ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju gị anya na ịmabeghị onye Dr Godwin Maduka bụ, ka ị pụta bịa soro anyị na Jambo redio nke 87.9 FM nke dị na Glasgow, bịa gbara ya ajụjụ ọnụ n'ụbọchị ohu abalị na ịnọ nke ọnwa iri n'ụwa anyị nọ n'ime ya. Anyị na-ekwu na-asị na ọkụ elekere ịnọ kpọmkwem na anyị ga-enweta anyanwa bụ nwa amadi bụ Dr Godwin Maduka ma bido gbaraba ya ajụjụ ọnụ. Echekwana ka akọnyere gị akọnyere ihe ndị ọ ga-ajụ ya maọbụ ihe ndị ọ ga-agwa anyị gbasara ebumnuche ya n'echi Anambra steeti. Anyị na-ekwukwa na-asị ka onye ọbụla pụta bịa soro gbara ya ajụjụ ọnụ ka ọ wee nwee ike ịkọwatara anyị n'ọnụ nke ya ebumnuche ya. Oge erugo mgbe anyị ga-ejiri aka anyị wee họpụta onye nke ga-adoziri anyị Anambra steeti. Ọ bụghị mgbe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-apụta kwebe anyị nkwa ma kwebe kwecha, ọ bụ na ewere ọchịchị nye ha n'aka, o nweghị ihe ha ga-arụrụ anyị na Anambra steeti. Biko dondoriko ka ịpụta soro anyị na redio Jambo 87.9 FM nke dị na Glasgow n'ụbọchị ohu abalị na ịnọ nke ọnwa iri n'ụwa anyị nọ n'ime ya. Ọmụ abụ onwe m na-ewetara unu Igbo nọ n'ụzọ ije, Chief Emeka Onyekwere, egbe ejiri gbuo agụ nke izizi na Glasgow. Udo dịrị unu ụmụnne m ndị Anambra steeti. Udo dịrị unu ndị Anambra steeti. Anambra steeti nọ na Scotland dị ukwuu. Ajụjụ a na-ezitere m na redio nwa ugbu a iri nne, mana oke osisi the Lion of Africa. Ajụjụ ndị nke m ga-ajụ gị bụ ajụjụ adị mmadụ iri maọbụ ise, iri maọbụ mmadụ iri na ụma wee jụọ ka m ga-ajụ gị. Ndị mmadụ na-ajụ kịta na-asị, kedu ihe bụ ebumnuche gị iji, maka na asị na ịchị obodo dị ka ịgba odibo. Anyị nwa ndị Anambra steeti na anyị na-agba bọị na-agba odibo. Anambra steeti bụ ofu steeti enwere the highest number of ndị na-agba bọị. Mmadụ ga-eje kpọrọ nwa nwanne ya nwaanyị bi na mba ọzọ bịa zụọ ya, ọ gbara ya bọị, ọ gbachara ya odibo, o duo ya, o bido ngwaahịa nke ya. Ndị mmadụ wee na-ajụ sị, kedu ihe bụ ebumnuche gị bụ Dr Godwin Maduka? Ụdị ego ị kpatara hiri nne, ihe rụgoro ndị Anambra steeti hiri nne. Kedu ihe bụ ebumnuche gị iji wee sị ka ị bịa gbara ndị Anambra steeti odibo?
after ka ị kpatachara ego niile n'ụwa ịchọkwa ka ị gbaa odibo nye Anambra steeti, kedu ihe bụ ebumnuche gị ịkọwatara anyị biko nwanne m? Ndị Igbo Chukwu dube unu. Onye mara onye mbụ ga-ama ihe m ji wee na-apụta. After all, in politics in Nigeria is not something that a noble man should step into. It's a dirty place to play in terms of politics. So onye uche ya zuru ezu agaghị abawa politics. Ma ọ na ihe o ji abata politics ka e were mara onye ọ bụ. Ndị be anyị niile ndị Anambra, anyị nwere no problem. Anyị nsogbu dịla Anambra. Onye na-ajụ m ihe m ji apụta ya ama ihe na-aga na Anambra ugbu a. If you go the crisis that is happening now, it has been going on. It was like a boiling water about to overflow. Onweghị onye aja akọrọ ihe na-eme n'obodo anyị na ya amarọ ya. Misplacement of funds, lack of priorities of what is necessary for the individuals at home. Onye ka anyị akọrọ ihe akọrọ. Ndị be anyị na onweghị mmọnwụ na-eti onwe ya. O bishiri m ike na ana m afụ ndị mmadụ. Ndị ọ dị ka ọ dị m, people like me. Ha na-apụta. A si ebe ka okenye nọ mgbe mụọ nwa n'ogbe. At what point in our life are we going to ask ourselves, what is really necessary? What is the purpose-driven life? Can we actually Togo as a man or woman? When you always just go to sit in there and let somebody else handle your problem, we're going to handle it. I do not advocate for violence, but I enjoy people voicing out there what is not pleasing to them. So here you were not put out because every mobile no for the past 30 years. So I was involved in constructing the roads. Because if I sit inside my car and watch them do it, it doesn't make sense. So, now I am doing a party me foul. I do only on a Jew and where I hit in a KJK or we put one hand on email. Or won't be what he needy. Umoga Jahuko, grandma, grandpa, and your mama and your father, everybody's taking care of us. Over on here, the world is united together. You understand? In here, or the wrong zomma, or do what I give mao. Because then you're missing the point. So, because you don't have but I'm doing puta. And the Chineke made me better when I pop and people like Monday the thinkers. Can you measure Bodani? And again, the central core, the main reason why I came out to run, irregardless of the disrespect, irregardless of the annoyance, irregardless of humiliations. Before I moved as a governor, I was seen as a triple professor in America. Or every thinking man would just go home and sit down and don't have to worry. But overall, I came. 80% of him don't know why I went to charity. 80%. I'm not doing it. I'm wherever on your matching catching one in a reasonable money. But all to me, I took him to a mara. All I go by, but I'm mara that Jesus say, when you give somebody something and hanging on the street, they needed it, you give it to them, you are giving it to me. Can I chop that what is intended for us and human beings? You say you grown, you matured, and you togo dingba, you togo wine.
until you then help somebody else around you, until you make a difference. I'm not looking to be a messiah. I'm not looking to be somebody anakwaraka. Ihe m na-eme esi m n'obe apụta. Ọ bụ ihe Chineke nyere m ka m na-eme. Biko ụmụnne m, nye m ji wee pụta ahịa ahụ na ndị niile nọ na Anambra ata afụfụ. Our grandmothers, our mothers, our relatives, ụmụaka anaghị eje akwụkwọ, ụmụaka enweghị ihe a na-eri, ndị enweghị ebe ha si eje. And anyị nwa the richest state in the whole Nigeria. We will also talk to our brothers at home because ụmụnne m nọ ji ego mara ihe anyị ekele unu. Biko nyere na anyị aka weta na ego onye ọ na-arụwa ihe in their name ka anyị na-eme ha encourage ka anyị mezie Anambra ọhịa m ji wee pụtawa. Biko, thank you. You're on mute. You're on mute. All right. Dr. Godwin Maduka, ọha na-ege ntị na-ede ebe a na-egosi na ha kwuru n'azụ na ha fụrụ na nke bụ eziokwu na the desire of our time. Honorable Azu Okparugo, mmadụ dịka gị bụ nnukwu mmadụ, anyị makwa na ịbụ nnukwu mmadụ tozuru etozu na Anambra State. Kedu ihe bụ ebumnuche gị ka ịkọwatara ọha na eze ndị Anambra State, ma ndị nọ na diaspora, ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị nọ n'oge ije? Ihe wee ebumnuche gị ji wee necha anya, maka na afụrụ m sị na ịbịa na gubernatorial seat Anambra State, ịzọ gọvanọ Anambra State nwa bụ ndị nnukwu mmọnwụ nọsị na ya. Kedu ihe kara gị obi iji wee sị na ọ bụ Dr. Godwin Maduka ka ị ga-akwado ma kwụrụ ya n'azụ, ma na ọkpọ ọha na eze ka enwee ike ịkwado Dr. Godwin ka ọ bụrụ gọvanọ Anambra State n'afọ na-abịa abịa? Ka ị kọwatara anyị. Ma before ị na-ebido, biko Reverend Dr. Charles, ka ichenjie ọnọdụ gị, maka na anyị ada afụ ihu gị ọfụma onyonyo nwa anyị ji eme ihe a. Ọkụ na-acha na be gị ada egosi gị ọfụma, anyị enweghị ike ịfụ ihu gị ọfụma. Biko ka ime nke a, ka ị na-emezi nke a, Honorable Azu Okparugo, ka ị kọwatara anyị ebumnuche gị iji wee sị na ọ bụ Dr. Godwin Maduka ka ị ga-akwado. Ajụjụ gị ọtọkarịa mmanụ aṅụ. Aga m aracha aka na m aracha mmanụ aṅụ. Ịgwa gị eziokwu, ajụjụ ejụrụ atọka. Ebi m na South Africa. By the way, abụ m onye ụmụ uchu. And for ndị Anambra niile ndị Anambra na-ege ntị, ụnụ mana abịa n'ụmụ uchu, mmadụ onye si n'ụmụ uchu azọgo nke anọ a na-azọ na anyị nwere Dr. Godwin Eze, nwee Chief John Bosco ọnụ nkwụ. Ndị a bụ ndị without disrespecting them, with all due respect. Nke mbụ Godwin na mụ na ebe m bi na South Africa, ana m emere onwe m business ada onwe m juru m afọ. Anyị emego ihe politics anụ, emego m local politics ebe anụ a, but na o nwere mgbe ọ na-awụ iru, just like ị na-afọ ọnụ m anya dịka ọ dị ka nke Zebodaya. If o nwere eji ọ na-awụ iru, ịkwanyere onwe gị ugwu, mara na ị nwerozi much time na any mistake ọ bụla ibe esogo na ana n'imi. O nwere stage o ruru si ka ndị aka m anya, anyị na-eme local politics anụ a, that I abused my family, I abused my business. Ọ gasasa ihe niile. Can ebe mkpọtụ a si abịa, biko ka onye ahụ mutuo ya his voice please. Mbirokwa ndụ n'isi. Mụ na onye ebe m esechago okwu, maka na mgbe ọbụla gịnị na-abụ ga-anọdụ n'abalị n'ala ụlọ ihe dịka 2 nke ọnụ ụtụtụ. Mgbe ọbụla fon sị gị na nwunye esi ofe na nnu adịrọ n'ofe.
Give me so ihe ndị a niile ka na mama mmesi ihe gbasara politiks ka nzọba onwe m anọkọtakwazi mgbe a bịara kpọọ m mgbe Anambra nke nwa bidoro ugbu a igwe onye ara ịga ha ntamu ga-adịrị na ịghọtago na isiri ịma mmezi politiks a na-emekwa ị ga na-etinye anya gị mgbe ọ dapụtara si na be nna m apụta uche m bụ na a ga-ejiri ụlọ mara mma pụwa n'iro and Alice na ekicha na obi eburu ekicha na ire buru na mana obi anara ụlọ obi anazie na nneji mana asị ndị Igbo kwesịrị si na ọ bụrụ na ahụ ihe ka ubi ere ọba due to state Anambra State dị n'ime now due to the condition of governance in Anambra State na ọ karịrị emotional politics na ihe ga-esi ebe Anambra State at this particular point anyị nọ n'ime now a reality check na ọ karịrị emotional politics ọ karịrị nwanne m asịkwa nwanna m asịkwa that na anyị ga-ene anya ewere round peg tinye na round hole ka Anambra State wee nwee ike chọta ihe ọ chọrọ ịchọ maka ime na onye nke a bụ nwanne gị ma ọ bụ onye nke anọ a metụtara gị na ọ ga-anakwa n'ofu ihe ahụ na-ebe nke na-ebekwakwa so mgbe m bịara before m mara onye Dr Godwin Maduka bụ o nwere few years ago ihe ndị ọrụ gasịrị ụmụ eme round na social media mgbe m fụrụ that blue house so na-ajụ onye lụrụ this blue house ihe ọ na America ka ọ na Dubai asị m ihe ahụ na Orumba nso Orumba nke m na nse ha dịkwa short ihe ahụ computer generated image computer generated image asị m n'eziokwu ihe ahụ na Anambra State ka ọ na-eme nso na onye na-emekwa ihe nke anụ Chineke onye na-eme ụdị ihe nke a ọ hapụ na Abuja ebe ọ ga-eje buru ụdị ego adọba hapụ na Lagos ebe ọ ga-eburu ụdị ego adọba hapụ na South Africa ebe ọ ga-ebute ụdị ego abịa dọba buru ego anụ wee nama na ụmụchukwu je dọba ya na onye nke a na onye nke a pụkwara iche mgbe ahụ ka Mohammed adopt Dr Godwin Maduka kpọọ ya onye nke m buru ya na-akpazi onye na-asị ya na onye ahụ nwanne m ka ọ bụ mgbe m amabere onye ọ bụ nsị a na ịgafe ebe anyị ọ bụrụ be onye anọ ihe ọma nwere onye na-achọrọ ihe ọma onye maka nnụkwaziri onye na-ajụ azọ maka ya kemgbe ebe 5 years ago na-apụtazi ịzọ Anambra State mburu ihe niile ndewere tụfuo hapụzie ụmụnne m niile hapụzie ndị otu anyị niile na ndị nke gbara anyị agbata obi niile maka na asị na ọ bụ na onye isi tụfuo ụdara ọ zọtara n'ụkwụ ọ ga-amakwa nna ya ga-enye ya ọzọ na onye enyeghị na ya ahụgo na o nwere ihe Chineke ji onye a na-alụ and na ọ bụrụ na ọ pụtara na m ga-arapụ ihe niile m ga-eme because na o nwere ike na ma Chineke mụ amaghị ịnọghị ndị oge na in the position ya nwa nọ ime ihe anụ a but there is little every of us can do there is little myself ga-eme wee kwado Dr Godwin Maduka kwadosie ya ike eze mụrụ mma ya enyere m nri ọ bụ na Chineke mere Dr Godwin Maduka were ọchịchị anụ anyị na Dr Godwin Maduka ga-enwe ike metụ Anambra State aka just like we were saying ụmụnne arụkwa anụ n'ụlọ ha dị proud of ebe ha si wee bịa ụmụnne anyị ndị nọ na Glasgow naruo ụlọ ha dị proud of ebe ha si wee bịa ụmụnne anyị ndị nọ na America naruo ụlọ ha dị ka ebe ha dị proud of ebe ha si wee bịa na ọ bụrụ na anyị rapụrụ ya ndị a niile na-emebu ya ka emekwa ha mekwa ya ka esi eme before do nya ka nnechara anya sị mba just ka m kwuru na mgbe ahụ ihe ka ubi ere ọba ọ bụrụgo nọọsụ ọsọ ịkwa n'ụgbọ ọgụ tibe mkpu si na onye ka nyere onye aka bikọs na onye anụ apụtara ihe anụ ịgwa gị eziokwu ine n'anya ịfụrụ ọ bụrụ anya ya ka o ji wee pụta maka na ọ bụrụ na ọka o were anya ya pụta o kwesịrị ịpụta bikọs ọ bụ na ọ nọ ọfụma mana Chineke kwara ya aka kwapụta ya and ọ bụ na ọ kwapụta ya na onye dikwara anyị niile itinye aka n'ime ya ọ bụ na Chineke mere ya ebere ọ bụrụ gọvanọ echi bido transform which I believe he is going to do o bido transform Anambra State anyị niile bụ ndị gbara mbọ mee ihe anụ we can be relaxed tomorrow and tell our grandchildren and our children that na iso gbaa mbọ ka Anambra State dị mma ihe a na-ekwukwara ka Ọnịsha dị mma ya na-ekwukwara ka Anambra State dị mma ama site n'ike nke Chineke na ntụziaka Chineke na ntụziaka na mnye aka onye anyị niile ndị nọ n'ụzọ iche na ndị nọ n'ụlọ
site na Chineke ga-esite na Dr. Godwin Maduka mee ka Anambra State dị mma. Igbo bụ Igbo, ekenekwa ụmụ. Thank you. Udo dịrị gị honorable nwanne m nwoke. Good. Udo dịrị gị honorable nwanne m nwoke. Okwe nka nghọta ịbụ onye Umuchu. Adama na ndị Umuchu na-apụta ịzọ ọchịchị Anambra State mmadụ dịka orient ha nọ ya ma gaa hapụ ha bịa ka ịkwado nwanne anyị nwoke bụ Dr. Godwin Maduka bụ onye Umuchukwu. Anyị bụ Igbo bụ ofu. Ihe anyị chọrọ na Anambra State n'oge ugbu a bụ onye ga-edoziri anyị Anambra State. Ọwụ onye ga-abụ na ejere ịchọga ego na akpa Anambra State gọọmenti. Ị na-anya ifu ihe na-eme na mba Nigeria niile, the youth na-ewe iwe na-asị na oge agafego mgbe the old politicians ka achị anyị. Mmadụ dịka Dr. Chioma Nwafọ, ama m onye bụ, anyị chebi na Scotland ebe a na Glasgow. Ama m na ide eme ide so n'ihe na-anọrọ n'ọnọdụ ya. Oge ikwutere si na mmadụ dịka Dr. Godwin Maduka bụkwazi onye gọnwa na-akwado. Ọ gbagwojuru m anya nke ukwuu. Ajụrụ m gị nnukwu ajụjụ tupu anyị ekwuo okwu ka akpọta Dr. Godwin Maduka ka ọ bịa gwa anyị okwu a n'ụbọchị nke tata. Ajụrụ m gị sị gị, Dr. Godwin a kedu ka isi mara ya? Onye ka ọ bụ? Kedu ihe ọ ga-emegasịrị anyị? Ihe nji kwadokwanụ ọnọdụ anyị a n'ụbọchị tata bụ na mmadụ dịka gị ada eme ihe na-edoghị anya. Ị nwere ezigbo ọrụ na University of Strathclyde here in Glasgow. Ị nọ mma. Ewu politician as far as I know. Mana oge ekwutere Godwin Maduka anụnwa dịka ibu ya n'isi. Biko, ị nwere ike ịkọwatara ndị Anambra State nọ na Scotland tata, maka na ama m na ụfọdụ ndị mmadụ na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị Anambra State nọ na Glasgow na Scotland a na-enekwasa gị anya ma ụmụ nwanyị. O nwere otu ị na-achị nke a na-akpọ Diaspora African Women Support Network. Gụnwa bụ onye isi ha. Otu a na-arụ ihe ekwesịrị na ha ga-arụ na Scotland. Ndị ụmụ nwaanyị niile na Scotland na-enekwasa gị anya. N'ụbọchị nke tata ị bịa kwadosi ike na-asị ka anyị sobe Dr. Godwin Maduka. Biko ka ị kọwatara ndị Anambra State na-ege gị ntị kịta, maka na ị na-anya na line a anyị nwere over hundreds of people na-ege ihe anyị na-ekwu kịta na mba ụwa niile, ma ndị si America, ma ndị si South Africa, ma ndị si Nigeria. Ka ị kọwatara ha ebumnuche gị iji wee sị na ọ bụ Dr. Godwin Maduka bụ onye na-akwado na-asị anyị bịa ka anyị sobe ya. Kọwatara anyị biko nwanne m. Egbe ekenekwa gị na-ekene the leadership of Jambo Radio, George and the rest of the team. Ihe unu nyere anyị bụ a very rare opportunity to be on this program, and I'm super grateful for that. Can correct something in my mistake. And my cousin at Glasgow Caledonian University. Okay. Not University of Strathclyde. University in Glasgow, he didn't. Oh, really? Yeah. So University in Glasgow, he didn't. So move for the and they move from University of Glasgow to go to the Glasgow Caledonian. And now anyway, now the issue but one thing, and me I believe na obuna if like I ain't believe afioma na elo onwe ya. If you get afioma na elo onwe ya, you want to support a person
not a party. You want to support a candidate. Megori. Now, mgbe Reverend Dr. Charles gwarom maka Dr. Godwin Maduka. Actually, all my mom now I organize the grassroots movement in Orumba North. I think North and South, if I'm not mistaken. She told me about the movement and say, okay, go ahead. Now, Charles, in politics. Let's just focus on now Scotland. Because already, like Ipu, and may lead the Diaspora African Women Support Network. I under our destiny, I'm with over 200 women that we support. So it's enough stress. They lead known as Glasgow Carolina University. They lead a very big program at that university. So it's already massive. He heading as somebody in our plate, you know. Mana, when I listened to Dr. Charles, I had to call my mom. Say, only in the mobilize na ndi young and other places. Now he sent all these things. So here watch Dr. Charles. Can go the economic agenda. Go see go the me home go. The man he forwarded a lot of things. Nkiricha has symbol. Where see okay, you can Scotland coordinator. Or sim yes, and Dr. Godwin address here na Zoom. No get send the link. You see okay. Can Fuku Dr. Godwin can know from the horse's mouth. Maki know from the horse's mouth, he convinced. If you get. So I joined that conversation and I was there that day. And when I saw the man, heard from him, for his antecedents, for his heart, him on one rare talent, God on your own one, intuition. Intuition. Intuition, a man okafo. When I heard from him, I said, wow, no other kwaka. Or this time, because at some point, that's in God that has better politics. If Obo no as I am with a baseball money, Gachi Nigeria. Anakwahama say, Ndi governor Suchigola Anambra Open and Aruka, Ike if you get. But when I listened and saw that, Onya DJ. Obrona ni no Jiego no patanozu no the idea of trying to also help other people, which was why we formed that Diaspora African Women Support Network to help women, particularly Black women. You see, oh, only my kind of vision. Only my kind of vision. So why don't we rally around and support him? Na Glasgow na ha ga-arụkọ egbe igburu obere mmadụ na Glasgow ọkwa ọnwa ka a na-etu gị before is our egbe ọnwa Glasgow ifu gị so nchọgharịa ndị oke ke ndị ga-akọwara ha maka na agụ ofu onye ghọ na ofu onye fọ na eke ifu gị so nsi mba ka anyị bịakọta n'ọnụ and sell these candidates, not just sell him. Because the agenda na Scotland and UK, they're phenomenal. All the phenomenal. What we want to do is to help Dr. Godwin. In fact, like I said, I am Dr. Godwin Maduka. Help him realize this vision to serve. Because the call of governance is the call to serve. That's one thing we always mistake. Now, if we help him realize this call to serve in whatever capacity we can, mark each job, may work the time, may do may bonding on this is the way we are doing it. Me raise ego, because time will come when we will champion that. We are not, I make bold to say, Scotland, they are not looking for money. These people open and because most of them well, it's a grace, about grace of God anyway. If we get I have had on singwa Dr. Godwin. Kainu nia ko gwande mmadu ka ha fu obia fu na onya adi iche
He's not your regular politician. Politicians will look at their political correct statement, and when they say it, what we want to prove in Anambra State, by the grace of God, is that it is possible for the masses to elect a leader that will lead them and then hold the leader accountable if he fails to deliver his mandate. Because we will support Dr. Godwin Maduka because we believe in him and we believe in what he has done in the past. And we believe in his vision. The future of health and well-being in Anambra may equal his agenda. It is something that has never been seen. From the 21-story building, all research, medical research, and other digital infrastructure, artificial intelligence, robotics that he's planning to bring into the states, and then diversifying the economic base of Anambra State. I read all those things, and in my mind, I felt that, one, if he could sit and articulate points like this, then he has done it already with his personal wealth, right? Now, if we give him the opportunity to serve the people of Anambra, and we play our part, our role in bringing him to that seat, we are better placed to hold him accountable to deliver on the things he is promising. So, and when he does, I see, this is the new Anambra we joined to. We worked together with a leader to create. We will create an Anambra we will be proud of. And it's not to come out to the public and make your stand known, even against all odds, like the Honorable Azune. It's a bold step. It's an audacious step. It's a step that is not just taken by it's not frivolity. Like I said, I understand that the challenges ahead. And we know what we are up against. We know what we are up against. We are against friends and our political allies because of the decision we have made. But when the time comes after the primaries to sell to the general public, a highly quality product. And when you have such, Chukwusoru, your confidence is 100%, it's over the roof. So, Muma made the decision lightly. And I very lightly. One of Stephen Chibo, Okachi Kwoku na today, but I allow for calling. Like-minded people. These are people that full vision doctor for what he is set to do, that understands the yearnings and aspiration of Anambarians, that understands that the apathy that other tribes have for the Igbo man is simply because of our tactical shrewdness. And then we need somebody that can help us develop the region such that Nigerians and the Nigeria government will start paying attention to that region. Because it is time. It is time for us to go back and rebuild our nation. And some of us who rebuild, you cannot, because they won't give you the opportunity. They won't even listen to you. I got see up on the diaspora and then I don't know. So if I could I don't sure not the correct. I don't know. I don't know. I with business is no. So I didn't know. Kita Dr. Webtelo Mwia. Makana obo kwa iha abregu mazi. I believe Nanyawa gave a deep reflection and meditation before saying, okay, answering to this call. Okay, no but to rally around him and deliver this mandate, not just for our good, but for the good of our children's children, for the good of Anambra State, to build a legacy. Other governors there's not build on. Because when he has set a standard, it will be difficult to pull that standard down. You set a 50-year agenda. When he has set it, he holds a testament to other governors. And then we must have awakened the consciousness of the youth and the populace, the citizens,
to hold their office very dearly. We are seeing it in Nigeria. The office of the citizen is bigger than the office of the governor because you elected them. We are creating that awareness where we will tell people that we brought people to power through the will of the masses, right? And then we are able to then hold them accountable to deliver in their mandates. So, Afugomo Bidok, in the past, the testimonies of yesterday will give you faith for a brighter day. So, Fafugom testimonies, they are free home and say, okay, he can do this again if we give him the reins of leadership. And that is what we are doing today. So, Ndibai, Kaiwakota no Powo Munegi, no na Nigeria. Bobanda Nambrema, delegates, Ndi Opuna, Onye Opuna, it is time for us to support our own. This is not time for money politics. Actually, politics do we go and do it. This is time for something sustainable. Don't allow people to give you 100,000 and after 4 years you have mortgaged your life because in illegal. If anybody pays you for a vote, they will not do nothing for you because they have paid you for your services. So let's look at the candidates. Let's look at what they present. Let's look at their person. Forget promises. This is not the time for promises. We need action men in power. We need action women. We need leaders with foresight. We need people that talk is cheap or doers. And I know I can talk like this confidently because I know what we are doing in Scotland. You see? So that is what I'm asking every other person to do. Particularly women. I know a lot of women in Scotland, they actually join this movement. Mando Rumba, Mandi, Anambarians. I'm calling on all of you. Let's galvanize around this person, this candidate, and do whatever it takes. Do whatever possible by the grace of God to deliver him as our next governor. Kora Mutua, Ewe. Adakibia. Listen, enwere ndị na-esendere messages na-asị mmadụ dịka Chigozie Colan Food na-esendere message na-asị na o nwere egwu ya chọrọ ịgụrụ Dr. Godwin Maduka wee sị acherecha na ihe anyị ka nwere okwu anyị ka nwere ịgwa ndị Anambra State nọ na Scotland ehika mana agwara m ya sị ya kwee ya nkwasị ya na egwu ya ahụ m ga-etepu ya ka nye gị ka isendara Dr. Godwin Maduka ka ọ gere olu Chigozie nwee Colan Food Anambra State ọkwa dị Orumba ka ọ bụ onye ufuma okay udo dị n'oge etufughị oge before na-akpọlite Reverend Dr. Charles enwere m obere okwu m chọrọ ịgwa Reverend Dr. Godwin Maduka ịma oge gị bụ Dr. Chioma gwara m maka Dr. Godwin Maduka ajụsịrị m gị ajụjụ obeghị ebe ahụ akpọkwara m calls to Nigeria ka m mara sị ma ndị mmadụ maka onye bụ Dr. Godwin Maduka nwanne m nwoke bụ former permanent secretary emeritus PAMSEC na Anambra State Chief Maxi Onyekwere agwa m sị na Dr. Godwin Maduka bụ ezigbo mmadụ ya ma rụgokwara many things na Anambra State obi na nke ahụ ụbọchị gara aga ya nwa bụ onye sendere m sị na ndị Ihiala mụnwa bụ onye Ihiala onye ụmụarụ Ugozakwa Ihiala Anambra State na ndị Ihiala endozugo ụmụ nwaanyị Ihiala endozugo Dr. Godwin Maduka as the next governor of Anambra State na ha sọpọtụrụ ya wee tie sị hey Adakibia ị na-edukwa anyị na-aga ọfụma maka na ebe ndị Ihiala ba anyị maka Ihiala bụ a very controversial town. I'm sorry to say that. Kedafia Mbadinuju bụ onye Ihiala local government chịrị Anambra State. Mbadinuju achiga Anambra State. Ma onwe ihe o wetara anyị n'Ihiala. I'm sorry to say that. Mụnwa abụrụ politician, ihe mbụ bụ pressman. Otu nne wetara onigbo nọ n'ụzọ ije. Ọ bụkwa nkọwata nke onye mee mma anyị eto ya, onye na-emeghị mma anyị ekwukwasị na onye anaghị eme mma. Mana ọ bụ na nyocha m na ihe ndị na-nyochasịrị
before I wee nwee ike inwe dịsị ọgbakọ ọnụnwa anyị nwere ebe a, o kwere ka nghọta na Dr. Godwin Maduka nwa enwego ihe a na-akpọ grassroots support. Na grassroots ya nwa dịka ọ bụ grassroots man, maka oge bidoro okwu a ọ kọwara anyị si otu ya nwa si taa afụfụ ma ụmụnne ya ndị nyere ya 5,000. Gịnị bụ 5,000? 5,000 naira bi na-erughị 1 pound. Kịta ndị nyechara ya ego ka o si wee mee wee taa afụfụ wee nwee ike ịbụrụ ihe ọ bụ tata. Obi dị m ụtọ nne na mụnwa bụ egbe eji gbuo agụ nwetara mmadụ dịka Dr. Godwin Maduka na studio ya tata. Ọ na-akọwatara ndị Anambra steeti ebumnuche ya and otu o si wee chọọ ka ya dozie Anambra steeti. Ndị ihe ala na-akwado gị dịka otu si wee fụ na ihe ndị mmadụ na-agwa m na-esendịsịrị m ozi na redio steshọn anyị nọ na ya kịta, na ndị ihe ala endorse go Dr. Godwin Maduka ka ọ bụrụ the next governor of Anambra State. And ama na ọ ga-echezo ndị ihe ala ma ọ bụ na ọ rigoro n'ahọ na-abịa abịa. Nke a bụ ihe ndị mmadụ si ka njụọ gị gwa gị sị gị ka ị gharakwa ichezọ ndị ihe ala bụ ndị ebe m si bịa ichetakwa ihe ala, icheta egbe eji gbuo agụ ọkwa onye ihe ala ka ọ bụ. Udo dịrị gị nwanne m. So biko Reverend Charles Okparogo, biko ka ịkọwatara anyị ebumnuche gị na ihe na-akwado ihe bụ uche gị ji wee sị na ọ bụrụ na Dr. Godwin Maduka abụghị gọvanọ Anambra steeti na ị gaghị ekwe. Biko ka ịkọwatara anyị. Mute. You are mute. Unmute. Yeah. Unmute. You have unmuted, yeah. All right. No. Reverend Dr. Charles, can you hear me? Unmute. Unmute yourself. Can you? Good. Okay. You can hear me now? Yes, we can hear you. Right. Yeah. Now, na-ekwutekwe n'ọfụma, anyị niile na-ekwute ọfụma. Here we divine arrangement. Onwere onye mfugo in the past, since we started growing up, apart from our fathers of the past, when we talk about Zeke, we talk about Ojukwu, we talk about just few of them. I've not seen anybody, with the kind of heart Dr. Godwin Maduka has. Mgbe mụ na ya kwubo okwu nketa etu nsogbu etopụta in the north and then came down to the east, eje m akwụkwọ Nike Grammar School, Enugu, Jekwo sometime at Navy High School, and then Anambra State University of Technology. I think we are the first to have that school started those days, and I have seen things, and we've been looking forward get to a place because abroad magic can abroad. Abroad magic can in the United States, in all those places. So, nature one white lady in South Africa, now about CEO, South African Nigerian Chamber of Commerce. Then we are talking about Anambra State. Because Anambra State were legendary faces, and we have legends here and there, even though we have not been able to locate them and bring them together. Then Okwuomaka medical tourism. He talked about a man who has built one or two things, built something in Anambra State, which I didn't know. And then by the time we got into searching for the person that did it, it was Dr. Godwin Maduka. And there was this magazine called Legendary Digest, a magazine that we want him to come, come on a cover page because I was so proud of what he did. So proud of what he did. And from there, we got talking.
and we found out that that he has looked at Anambra State and said, "Yeah, I like to extend this goodwill, to every local government in Anambra State and to all parts of Anambra State within the Anambra State, And I find it very interesting. And I started from that same day. I picked up the vibes and see, we cannot let this go. Amafugonye senior genuinely they help Anambra State. Because we're wasting, a lot of people are wasting, all over the world. I know people who are in prison in Brazil, everywhere I travel, you see some of them in prison, and some of them in Anambra State. Ever had a fight to become somebody and now are in trouble. What are they doing? Kawetego, Zinandono, Emefenono, and the rest. But the government back home is not helping matters. So, but I found somebody came up, you say, no, this is our time. This is our time to support this tech. And I want to tell you, it's an honor for me, it's a privilege for me to have such a man like Dr. Godwin Maduka come out boldly. And I want to say to you that government, all the important, not as governor, because development, the hindered by government, all the government and the hindered development of our place. And except you have a leader, except you have a governor that will come out and help make this possible. So I am grateful that now Dr. Maduka has brought out his time. Although it is for a medical profession, although it is for somebody like him who is busy to say, I want to help Anambra State. And he cannot do it alone. That is the point. He can't do it alone. We must come together. We must gather around him. It's a rallying point for us. We must gather together and help him. He's a professional, not only a professional, God has helped him, and he wants to extend that same help to every other person. The Bible said that God blessed Abraham, and Abraham became a blessing. Today, God bless Dr. Godwin Maduka, and he has chosen to become a blessing just as God will want it. So that is why we are behind him. We're behind him to help. We are with him to make sure things are done. Right now, and with things going on in Nigeria, grassroots, we're going back to grassroots, local governments, villages, towns. We want to wake them up from slumber. And tell them that now, onye Chineke, onye anyị na ya ga-emekọ ihe apụtago, is out now. And we must do all we can. For me, as a person, for me and my household, for me and my family, we're going to do the best we can to make sure that now, even our constituency, we started by telling everybody, Azul Corridor is here, Honorable Azul Corridor is here. Our declaration is that everyone should start from his constituency. You need to get your constituency to know that now, and we have started. We are not just trying to, we have started. You can hear Honorable Azul Corridor say something. We have started it, and it is happening. I know how I can't get out with Indonesian. Now, did you close to us? Because you go from the known to the unknown. You have to go from the unknown. That's mathematical balance. You go from the unknown, from known to the unknown. So we're going from the people Aima, the village Aima, the town Aima, the local government Aima, all through. Nobody's going to stop us. Nothing's going to stop us. As far as we have made up our mind to make this happen, we're going to make it happen. God will not with us. And if God be for us, who can be against us? So that is it. So yeah, I'll go to according on. Thank you. Thank you. Reverend Ekenemge,
ka anyị na-ekwu enwere ozi na-abatagasị mmadụ dịka Stephen Chigbo na mmadụ dịka ọzọ Anakwenze na Scotland here ndị a na-asị Dr. Maduka na ha na-akwado gị na ha kwụ gị n'ukwu na nweghị na ha ga-emobilizere gị people na ijebego. Ọzọ Anakwenze bụ ofu onye chief enwekwa na Glasgow here. Ọ bụ ọka oburu ụzọ ịma ihe bụ na mmadụ zara ọka oburu ụzọ n'ọkwa ọ na-aga people esi ya n'azụ. Na-egbughị oge maka na oge anyị na-akụ kwapụ nkwapụ ma ajụjụ anyị ka nwere anyị ga-ajụ gị bụ Dr. Godwin Maduka Akahika. Ama m sị na elekere anyị na nke ndị Amerịka abụghị ofu, nke ndị South Africa na nke ndị Naijiria abụrụ ofu, mana biko ana m ayị unu ka anyị nwere ajụjụ na-abụ dị mkpa anyị chọrọ ka anyị jụrụ Dr. Godwin ka ọ kọwatara anyị. Dr. Godwin Maduka, ozi na-abịa na-akọwa na-asị na ha fụrụ sị na ị nwere ihe a na-akpọ grassroots support from the masses in Anambra State, na site n'ọrụ ịrụgasịrị na Anambra State na ndị mmadụ na-akwado gị from the grassroots. Ha wee na-ajụsị otu a ndị mmadụ na-akwado gị na ha chọkwara ka ha marasị kedu ebumnuche gị, ihe ị nwere ibu n'uche ị ga-emere ndị Anambra State ma ọ bụrụ na enye gị ọchịchị Anambra State ka echiba ka ị bụrụ gọvanọ Anambra State n'afọ na-abịa abịa. Kedu ihe bụ ebumnuche gị na ihe ndị kwadoro kwa Anambra State? Ka inye anyị bullet points of ihe ị kwadoro for ndị Anambra State. Okay, ndị be anyị na-amụ na Chineke dewe anyị nchandị. Thank you very much, and it's a privilege and it's an honor to be here today. Ihe mbụ n'obi imere Anambra ihe anyị ncha mbụ n'obi. Onweghị onye Anambra ị ga-ajụ ajụjụ n'ahụ ka ihe ị chọrọ ka emeela Anambra, onye ahụ ga-akwụrụ ọtọ gwa gị mgbe ha aka. So one is I'm giving you a synopsis of my 10-point agenda. Ihe iri niile m defutere. Ọ gwara ndị ọzọ a ga-arụ in future. But ekwugo m not in order that na ndị mba anyị ndị Anambra wụ ndị na-azụ afịa. And ndị na-azụ afịa, anyị nwere afịa Nnewi, anyị nwere afịa Ọnịcha, anyị nwere afịa Ekwulọbịa, afịa Ọka, Obosi, all these places. But onweghị onye na-esi n'enu ebudata ihe. So the area of transportation is very important. I say that I got air, land, and sea. It's not that hard to do. The nautical mile between Atlantic Ocean and the Gila River is not that far. There are a lot of more the dredgers that can come down there and dredge it. It's only by a from the port. Because only slow the progress that a bit of container they go to Lagos or Port Harcourt. A means of doing that. The airport, we have talked about it. We thank the governor for building the cargo airport. But we need international airport in the Madichi, the Iwan in Jemje, in Anambra. In terms of the road, Oboro governorship, on your name, donate, go, Jeruara, and you borrow maybe, Oboro Hangame. I shot under your burn, either a hatch from Nigeria or outside, Aurora and Yoboro or Buru. So transport is something that we have to do. Omunebe, a Buregani, any book of Bodoyibo. Or where a guy, Egoni, Nebulana, and Bregia were all guarantee. I can make sure I go out. Umaka and elementary and secondary school go free and mandatory. Maybe you have to be you go your certificate in age elementary and secondary school.
And 21 local government in Anambra must have a campus or a university. Because all Anambra can agba moto when eje too far, ije go akwụkwọ. Because all we need to those schools na every local government. Ndị mmadụ nwere ike were okwu na-aga na university. Ndị na-agba keke agbachakwa keke ha jee akwụkwọ lakwa. There shouldn't be any reason in this time and age for education to be far from our people. Adult education. They can go online as well. So education must be overhauled. What important? If any women and youth empowerment, we have not understood in Nigeria that the women and the youth are the moving parts in every society. When you take care of the youth, you have made the mother happy. When the youth suffers, the mother is very unhappy. And if the mother is not happy, the man is nowhere to be found because the house will not be livable. So the youth and the women empowerment, through the factories and through many things, we will retrain our youth to get involved. Women should also be trained to be a vital part of the government as well as the society. Ndị be anyị onwere onye amara na anyị otu anyị si ekwu okwu now. IT technology, information technology, ICT must be ingrained in our people. I watch my children, some of them can elementary school, one of them can elementary school, the rest is in a university or secondary school. We have to start from now to teach our people this new technology. You understand? And any nation that lacks behind this technology is not going anywhere. From India, from China, you only use email or Zoom or all these things. So the good days it's going to be difficult now. So like ICT, agriculture, even in America, even be here. Agriculture. Or when any that country, even Russia, don't have their own agriculture, individual family agriculture. We can do the large scale statewide, but we need to make sure that can during the rainy season, or you take your vacation, or Nadia Kaubo for himself. We have to make it attractive. I get an incentive. I get a mechanized many ways. Okay, that's what I plan to do. Now, you're not going to do the engine. I can't engine. Okay, they don't have to be doing all that. So agriculture is very, very important in our place. Religion. Orugono, the Catholic, land Anglican, land Pentecostal. Tenesoku. Yeah, I'm here. Yeah, here. And the bishop and we expect them to work together. There is no more since Martin Luther. There's no more one Roman Catholic. The church have been divided, and I believe God hears everybody's prayers. This idea land Anglican achigo, no uzi Catholic achi. Nanda Anglican, but Hachiga ha were to Trundu Catholic, where war even when the Catholic priest in their demonstration. And it has caused a very deep-seated division.
In Mateno, I plan to bring everybody together and make sure that that's not any more criteria. Because that's lacking behind it, what we know. So, I am with religious tolerance. You understand? So, these are some of the bulletproof things in the Merende Bani. And when I'm going to make sure that the Indian and Azwafia had the land, plain land for them to do that. Because now, thank you very much. On mute. You are muted. The Lion of Africa. Thank you. Okosisi Orumba. Onye je na Glasgow. Also Okosisi Orumba. No was in Ketata. Alubechiwegi Okosisi Anambra State. Flyer goes get the Okosisi Anambra State. Okay, thank you. The Lion of Africa. As in na ihe ndị ịgụpụtara maka na o nwere nke ikwuru metụrụ nnu. Nke ahụ ikwuru metụrụ nnu bụ na a ga-enye anyị land and sea ka anyị na-ebubata ngwa ahịa. Yes. Maka na mụnwa bụ EU Icons Shipping na Scotland. Ana m eme shipping. M na-ebunara ndị mmadụ. Ọ mụnwa bụ the first person bidoro group page shipping from Glasgow. Wow. So oge bidoro group page. Ndị mmadụ a na-ebutesi my slogan there will be my mama, I love my mama no be for mouth. I love my papa no be for mouth. Gị weta ihe ka we nara nne gị na nna gị nọ n'ụlọ. Ọ slogan nji wee bido shipping, group page shipping na Scotland na 2010. Ndị mmadụ a na-ebute ibu onye kechite obere ihe wetasị m Emeka bunara m ya ndị be ha na Nigeria mbunara ha ya. Anyị ruo Lagos, anyị akwụ ụgwọ ndị ejenti were anyị na-akpara ego. Onye bụ ejenti today na Lagos, echiri n'ogo nọ na Lagos, go na first time. Ego anyị kpatara n'obodo oyibo ka ha ji wee na-aba ụba anụwa. Ka a na-ekwu ya, ka o si na dị, imere anyị nke a na Anambra steeti, ama m sị na ọ bụ ozi mmadụ dịka m ka a na-ekwu maka ya kịta, na ọ bụ ndị ka na-etolite. Ka ha nwee ike ịbụ na ndị n'obodo oyibo a ụmụaka abịasị n'obodo oyibo ọfụ ma ndị bịara gụọ akwụkwọ ma ndị mere ọnwụ ihe ha nwekọtara maka ụfọdụ ahụ ike akwa ehichara ehi n'obodo a iwe na ya be anyị ọ bụrụ ihe ga-enyere ndị mmadụ aka ka ha nwee ike ịdị na-ewenarụ ndị be ha na ego ihe nne. Kịta ịga iji agba ngwa ahịa na Lagos agbagogo ịbịa tinyesi ọkarịka na ụmụ ihe iru na Naịjirịa akpọrọ gị 4 million 5 million iji wee gba ngwa ahịa. Mana ọ bụrụ na ebuna ngwa ahịa na be anyị isi Lagos bụ na ngwa ahịa n'ala Igbo bụ nnukwu ego. Nke a metụtara m onye ka m ji ekwu maka ya. Dr Godwin Maduka, udo dịrị gị maka nke a. Thank you. Udo dịrị gị. Ana m asị na ụmụnne m na ndị niile mụ na ha na-emekọsị ụmụ biznes ya. Nke nụnwa sọsọ ikwuru emego ka ha sọpọtụ bago ozugbo. Onwe ya ụzọ si ya. The 10-point agenda is very good. Anyị fụrụ ya and anyị na-akwado gị ọfụma. Mmadụ dịka odogwu nwoke a honorable Azụ Ọkpara Ugo, ọ na-abụ na-ele gị na-afụ ọnụ ya echetara m ọkwa dike. Ana m asị honorable n'ihe a Dr Maduka kwuru biko nụ ka anyị gbuzie na ịchafụ maka na oge anyị na-akwụ kwapụ ndị na-akpara m aka n'igwe na-akpa m aka na-asị m na oge agagogwara ozi ya na ọ na-agbụrụ atọgbu otu ekwobi anyị kwuru sị na anyị ga-akwụsị n'elekere 6 mana ọ gafego elekere 6 sị ha chere na anyị ga-aga na-aga n'ihu maka na ndị Anambra steeti na ndị na-ege ntị ebe enweghị onye ike gwụrụ ha ncha chọrọ ịnụ more from Dr Godwin Maduka. Na-asị na abụ na anyị kwuwe tata chijie ma ya enweghị ike ikwuchanụ na anyị ka ya kpọtakwa Dr Godwin Maduka n'afọ na-abịa abịa ma ọ bụ oge ọzọkwa o nwekwa ike ịdị gwakwa anyị as the program advances. Honorable biko o nwere ihe ị nwere itinye n'ihe niile a 10-point agenda anụnwa Dr Godwin wepụtara anyị?
egbe eji egbu agụ nwanne egbe eji gbuo agụ mgbe m fụrụ ana m asị na o nwere ihe jikọrọ mụ na onye a m na-amarọ but I see we are kindred spirit. Mụ bụ director Gateway Africa Logistics. I am the biggest in shipping from South Africa to Nigeria. But nne jide nke ahụ iche mgbe a ga-akpụ isi akpụ afụ ọnụ. Igbo bụ Igbo ekene m n'ọzọ. Onye a na-ekwu maka ya nwere ihe ọ na-eme. Dr Godwin Maduka bụ Igbo ọsọ. Ihe o kwuru doro anya. Ọ bụrụ naanị na ajụrụ ya question na o dego ya ede. Because o nwere ihe na-adị in leadership. Sometimes o nwere cartoon ọ na-awa eme fụ na ndị mmadụ na-azọ ọchịchị ha win zu ọchịchị anụ nke abata ebe ọsịa na ya win go ọsịa na ya win go ọsịa ka ezi ihe anyị ga-eme ugbu a ọsịa it means they have no agenda. The most important thing in leadership is knowing what is wrong with the society that you want to change. You already know what you want to change, you just want to walk backwards. Ọ bụrụ ebe adị achọba ihe ị ga-eme ijele ndị Igbo agwaga ihe ọ ga-eme and okwu edikachi mana o nwere ofu ihe nchọ ka mgba aka ebe n'ihe ndị okwu agwara m unu na ijele abụrụ onye okwu ka ọ bụ he's not a motivational speaker and ndị Anambra State achọrọ motivational speaker because I nwere a lot of it. Ndị Anambra State chọrọ a doer and we found one in him. Na mgbagharị ya aka ebe ndị Anambra na-ege m ntị Igbo. Ọ bụrụ na ijele ndị Igbo bụrụ gọvanọ Anambra State, accountability ga-abụ key. Ekwuru mgbe m na-ebido okwu a sị na ọ na-adị mma mmadụ ịdị ime wee jebe n'oke Igbo na-atụ n'inunu because ihe na-mgbe ụfọdụ ihe na-egbukọ ebe ndị ọchịchị na-aba anyị wee oke fọmfụ ka afọ juo akpa ife onye agụụ na-agụ iwere ọchịchị nye ya eneghị anya maka na ọ zọrọ n'ofu akpa rice ma ọ wetara ihe anụ a iwerezie enye oji agodo ọ chọmagodo ego nke mgbugoro ọ chọgodo ego onye na ụmụ onye na ezinụlọ ya ga-eri ọ chọọ nke o ji o spendịrị na politiks ọ chọọ nke o mere ihe a niile nke meziri na ọ bụrụ na eweta Commonwealth Anambra State nye ya o were godo 80% of it wee je fọdụgodo debe nke ọ ga-eji wee zọọ senator. At the end of the day, for 20% nwere ihe o zuru ndị Anambra, even 20% ọ wepụtara ndị Farm Secretary, ndị Commissioner na ndị ihe anyị ndị contractor suo the thing. Emesịa Anambra State tọgbọrọ ebe ọ nọ. That na aka ebe nna agba ugbu a na ọ bụrụ na ijere ndị Igbo bụrụ gọvanọ Anambra State, ọma nna anya na akpa gọọmenti because o juru onwe ejuru ya afọ. Unu afụgo nke o mere na be onye ji nke wee mere ndị obodo ha enyezie nke ndị obodo kedu ihe ọ ga-eche wee mee. Ihe abụ ihe mfu juru m afọ ebe ọ nọ. Ọ bụrụkwana nkwa na-ekwe ndị Anambra State na accountability ga-abụ key. Ọ bụ na ị na-efolo trend efu ka o si eme politiks ịfụ na ọ chọghị iwere aka ya konye ebe a konye ndị niile ga-awa banye n'ọchịchị ha jide ya aka ya kechie ka ọ hapụ ime ihe o kwesịrị ime maka na o doro anya na ọ bụ na ọ banye ebe anọ every penny rutere ndị Anambra State ga na-achị iji wee lụọrọ ndị Anambra State ọlụ. Nke ịbụọ na-agba aka ebe ya bụrụ dat na ijele ndị Igbo ebigo na Amerịka na ijele ndị Igbo ebigo na mba ofesi kemgbe afọ 1982 na-eji anya 40 years or so. Ọ bụrụ 4 days ka a na-ekwu okwu ya. And you can imagine the type of connection and contact o nwegoro at his statue. But na ọ ga-ejido steeti bata na Anambra State. O nwere ihe na-emewe mgbe ụfọdụ due to na Anambra State nwere ndị ma ihe. Sometimes ihe ndị obodo dịka Anambra State na-achọ abụrụkwa na onye ga-agwa ha ihe ha ga-eme because they all know what to do. Mana ha need somebody that can model them. Somebody I got trust. Somebody ga-anọrọ ebe a na ọ bụrụ na ha nọrọ ebe ahụ obi ruo ndị Anambra State ana na ọ bụrụ na ha were ego ha tinye na onye agaghị ewere efu onye na-akpa ha. Ijere ndị Igbo nọrọ etu ana m agbara na aka ebe na nke a ga-adị etu a. Ịma ndị Anambra onye nọ na Silicon Valley. Ịma ndị Anambra onye nọ na Glasgow, Scotland. Ịma ndị Anambra onye ndị welitere isi nọ na South Africa. Ịma ndị Anambra onye welitere isi nọ na Germany. Ga-abụ ọ bụrụ na ha afọ onye ha trọst
gabo afu na hafu somebody ama na ọ ga-eme ihe ekwuru na ha dị nkwadowe iwete ọkara ego ha nwere na ndụ ha nye iji wee mee ka Anambra steeti dị mma. Mana ihe na-atụ ha egwu na ọ bụ na i were ego anụ anye onye be ekperima ha were ego ga aṅụ anya ka aka bụ nkwa na-ekwe ndị na-ego anyị ntị na ijere ndị Igbo no time for that. Not they create enabling environment, what they call an enabling environment where investment will flourish, where Anambra no namba niile ga-asị ka anyị na jenye aka ka anyị were akụrụ ba anyị nwere na mba ndị ọzọ jedebe ya na ba anyị na ọ ga-adị safe. Mgbe ụfọdụ na-atụ ha egwu na ihe mere na Nnewi mgbe na Ojukwu kpọkọrọtacha ndị Nnewi sị ha bịa na Nnewi bịa uwe ụlọ akụ ha uwe ụlọ ihe niile ndị Nnewi niile nata nwantị nche oge ndị ara si ebe niile bịa chụsịkwa ha ya ihe ndị Anambra steeti na-achụ ọsọ. Ọ bụrụ na ha fụ somebody mma na ọ ga-create an enabling environment where their investment will be secured and safe, they will all want to come back. Egbe eji egbu agụ ama na gọvanọ onwe m ga-anata bụrụ ngwongwo nata bịa chọọ ihe ị ga-eme na Anambra steeti. Mụ na onwe m ga-anata chọọ ihe m ga-emere ndị Anambra steeti. Ụmụaka anyị niile ndị nọ na Silicon Valley ga-anata bụrụ teknọlọji ha niile nata na Anambra steeti. Before you know it, enwe Silicon Valley na Anambra steeti. Nke a ụzọ ihe bụ nke ịtọ na-agba aka ebe ya, which Ijele, who is not a talker but a doer. Ijele doesn't want to blow his horn, but let me blow his horn for him. Ijele ndị Igbo rapụrụ Abuja ebe ọ ga-alụ 17-story building research center ga-abụ ọlụ ọnya o buru ego ha je doba ya ebe ahụ ụwa niile bi ebe ahụ in 2-3 years he will recover the investment o mere ebe ahụ. Ọ rapụ ebe ọ ga-alụ ya n'Enugu buru ya nata na Anambra steeti bịa debe. Ijele a na-agwa ndị mmadụ ọ mara mma ọ na ọ chọrọ igbu họn ya ka ọ na gịnị mere lụọ ụdị ihe ahụ datin ahụ o megodurugodo epu to go Anambra in the map and na ihe ọ kpọrọ ya medical research center ebe ndị nna ya honorable asị na agawa ọfọ ka o si na dị anyị mana akọwa maka Dr. Godwin Maduka chi ga-eji chi ga-abụ aka nwere ofu ajụjụ a chọrọ ịjụrụ Dr. Godwin Maduka dị oke mkpa and ka ị na-ekwu na-asị onye ọbụla na ndị na-esendịrị m ozi kịta na-akọwa na-asị na ha fụrụ n'anya sị na Dr. Godwin Maduka bụ onye ga-eme Anambra steeti ka ọ dị ka mba ala bekee. Mgbe anyị bi na mba Germany anyị na-anụ ka Germans na-asị anyị Elish is been a British Dutcher. Anyị chọrọ ịnụ Elish is been Anambra Dutcher, Anambrarian. Ihe anyị chọrọ ka anyị nụ na onye a bụ proud Anambra person. And ndị mmadụ na-asị yes na Dr. Godwin Maduka bụ onye ga-asị anyị na anyị ga-asị Elish is been British Anambrarian. Ọwụwa je mgbe anyị bi n'obodo oyibo mgbe anyị bi na Germany a na-asị anyị gị na onye German kwu okwu ga-ahụ sị gị Elish has been British Dutcher comes to where do you come from? Ọgbasa oyi wasị gị to be Shize Africa, nonsense Africa. Anyị achọzi ige ụdị akụkọ ahụ ihe a chọrọ bụ onye gwa gị sị yes it's been British Anambrarian. Abụ m onye Anambra na onwe onye ọzọ ga-emere anyị na-ahụ Dr. Godwin Maduka. Biko ka anyị oge Jambo redio nyere anyị na-agwụ anyị ka nwere elekere 3 maọbụ 4 ka Dr. Godwin Maduka nwee ike ịkọwatara anyị si biko kedu ụzọ isi chọọ ka ndị Anambra nọ na Scotland nyere gị aka iji wee kwado gị ka anyị dị sure na ịbụrụ gọvanọ Anambra steeti n'afọ na-abịa abịa. Ndị Scotland si ka njụọ gị ajụjụ a ka anyị wee mechie and asụcha gị ajụjụ n'ụwa ịkọwachara anyị ya m ga-akọwaziri ndị na ha nọ na ndị niile ka anyị nwee ike imechi ọnọdụ anyị na mgbede a. Obi dị anyị ụtọ nne Dr. Godwin Maduka. Thank you very much. Otu o si dị m ka o si dị onye ọbụla ife m n'idiri ọ bụrụkwa nsọ ndị Scotland ndị Anambra everywhere. Ndị Anambra everywhere. Let's not make this in a man's wish. Ka ahụ sọ Godwin Maduka fụrụ ihe a ka ọ wụrụ a movement to change our place. Okay?
Now, him we need from them is all the support, however they want to support, word of mouth, widow's mite, whatever. Because now in a face, Abroad in a play fair. The Anambra is a place they don't elect a governor, they create a governor. Asionya Gaba or Gaba. Okay, Anya Chonzia. Okay, so I am needed from grassroots in the Glasgow, Scotland, UK, South Africa, America, Sydney, Australia, everywhere diasporans are. This is not a man's aspiration, this is a man's mission, and it becomes all diasporan mission. The only way Obuyeji will see me na in what the change need to be made. Obuyeji me ma onu che uche wee chọpụta na ihe m ji eji ibe abụrụ ka m were amara onye mbụ. Frankly, ọnwụrụ o nwere otu anyị ncha ga-esi wee wụrụ gọvanọ ka ihe gawa agawa anya agụ nwe ihe ji gọvanọ eme, but o nwere ihe m ji working for Anambra eme. We don't have any more time to allow a situation where somebody who doesn't have a clear vision, onye anaghị enwe iwe otu ihe si wee na-eje. Biko ka m kọtụọ na ya were gwa onye ọbụla na Anambra ihe ahụ okwu ụmụazị anyị ncha onye ọbụla nọ ebe ọ nọ. Unchetara maka this governorship thing, ha check where the movement, ha hapụ Godwin Maduka, because I'm one of you. I actually move is Anambra agenda, is Anambra movement. All of us. In here, remember 2020, we are still being led by people who mean well, but they don't understand where to go. I'm not putting anybody down. They put it down, but you can only do what you know. Ergo moral Anambra for the past 30 years. I'm a more document in Ada. I'm a motor sharo boro. Muajakam zero equipment from Houston. Where the road boroni do Lobodani, my Chejero Bunka, my Jalabia State, my own equipment in Marimport. Always hearing Benge Gonda Anambra. Now the problem I we misplacement of ideas or funds. Now onye na chop debe na-eje anyị ncha ndị Igbo na-achọ taa ugbo taa agbo. Today is early. This is not politics as usual. Enwere problem ụmụnna ya na-agbagbu ha n'ụlọ now ka ha na-esi na ike agwụgo ha. Na-enwe problem all over Nigeria, and the only way this will stop is when we start keeping people accountable. A governor should not be authoritarian, it should not be a tyranny. A governor should come out and listen to people. The very good governor is the one that listens to people and know people that know more than him or her to be able to execute an idea. Because Bashawa Noji, all of us movement, can you change your bodani? Can you hear I don't know come on in a bodo, you go more opportunity, Lord, do proud of where they're coming. Africa is beautiful. Anambra is beautiful. Nigeria is a beautiful, very nice temperature, a very good vegetation. Life is easier at home than in America and in UK and everywhere else. Life is easier. If everything we need, anywhere natural resources, anywhere a lot of stuff that if you manage well, a chance in situation I jambe governor, go or or some other people because they can't take it to the bank.
ka e were ego niile ga-abịa na Anambra rụọrọ ndị Anambra ọrụ unu anwụla o. Chineke gozie onye ọbụla nna anụ olu m today ka ihe a wụrụ reality, and then during the time a ga na-achị the best ideas will carry you forward. Thank you all, and may God bless everybody here today. Thank you. Udo dịrị gị nwanne m bụ Dr. Godwin Maduka. Ana m ekene gị na-asịkwa na anyị abịago na njedebe ọnọdụ anyị na mgbede nke tata. Obi dị m ụtọ, obi dị anyị ụtọ, obi dị ndị Scotland ụtọ, obi dị ndị Glasgow ụtọ na anyị nwetara gị n'ụbọchị nke tata, wee si n'ọnụ gị wee nụ nkwado gị na ebumnuche gị ị nwere for ndị Anambra State. Anyị na-asịkwa na anyị na-akwado gị, na-asịkwa na ebumnuche gị bụ ebumnuche onye ọbụla bi obodo oyibo, maka na ike agwụgo anyị iso ndị ọchịchị na-amaghị ebe mmiri bidoro mọba ha. Anyị na-asị na anyị na-akwado gị, na-akwadosi gị ike na ijebego. Mana eji m ohere a na-asịkwa ka m kene ndị niile bụ ndị na-akwado gị anyị ncha nọ n'ụbọchị nke tata. Mmadụ dịka Dr. Chioma Nwafọ, mmadụ dịka Reverend Dr. Charles Okereke, Honorable Azụ Ọkpara Ugo, na gị onwe gị bụ His Excellency Dr. Godwin Maduka. Udo dịrị gị, dịkwara ndị otu gị. Ndị Scotland na ndị Glasgow mere ka m mata na ozi niile ha na-ezitere m na mgbede nke a na ha kwụghị n'azụ. Ndị Anambra State si na mmadụ dịka gị ka ha chọrọ, na ha ike agwụgo ha na ndị politicians ndị a bụ na enwere ndị bụ amamihe m ga-akpụ ya, chọọ m ịkpọba afa maọbụ kwube ihe ndị ọzọ ga-ebute ọgba aghara na Anambra State. Mana anyị na-akwado gị ndị Anambra State, na ịna-anya na onyonyo n'ụwa anyị ji eme ihe a, anyị nwere over 200 people here na-asị na ha na-akwado Dr. Godwin Maduka ka ọ chịba anyị na Anambra State. N'oge na-adịghị anya enwere ike ịkpọ gị marakwa ka isi akwadokwa na-aga, maka na ọchịchị Anambra State na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Anambra State awụkwa anụ akwụ na agba. O nwere onye sendịrị meseji kịta sị ka m gwa gị na Anambra State awụkwa ọchịchị ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Anambra State abụrụkwa anụ akwụ na agba, maka na enwere so many billionaires na-apụta ọchịchị ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Anambra State. Anụ m na ha ekewego ego na-ekesi ego na Anambra State, mana anyị achọghị ndị ahụ na-eke ego, maka na ọ bụghị ihe anyị chọrọ n'oge ugbu a. Anyị aga-ere ọnọdụ anyị, maka na ihe anyị na-azọ kịta bụ maka ụmụ a anyị mụsịrị n'obodo oyibo. O nwere ụmụaka na-abụ mgbe ụfọdụ ịgwa ha Naijiria, ha sị gị Naijiria ọ bụ ebe a na-ebi ebi, ọ bụ ebe a na-eje ebe gịnị. Anyị chọrọ ka anyị dozie Naijiria ga-abụ nwa anyị ọbụla nke anyị kpọrọ bịa Naijiria ọ sị yes na Anambra State dị ka obodo oyibo. Na senior brother nke bi na America kpọrọ nwa ya nwoke bịa Naijiria, aruo na village anyị bụ n'ihe ala, nwa ya nwoke si na onwekwe bịa na-ejezi n'ọkwa Anambra State ka ya ga-anọ, si were paspọtụ ya nye ndị ọzọ ga ajebe America. Anyị chọrọ ụdị ihe ahụ na Anambra State. Dr. Chioma, nwere ihe chọrọ ikwu maka na nkwụsị egbe ka anyị kenezie ha, anyị kene ndị a arụize gị n'ihe ikwu, and ịma nna na-ekwu ka Dr. Godwin Maduka, His Excellency, ka o jesu ike maka time difference. So all just can say thank you sir for the opportunity, for giving us this rare of privilege to showcase you. Or the reason for you to leave your busy schedule via Kaina Gino. We are over 2 hours. Jambo Radio. Na Jambo Radio. Reverend Charles Okereke and Honorable Azo Barugu. Yeah, the notice was not that long, but Ununcha, due to Naincha, were the same vision and the same agenda.
Thank you to George, onye na-elidi Jembo Radio na Egbe Ejibuagu na Glasgow. Thank you for mobilizing all this. I can see a lot of comments. And ihe ndị mmadụ na-send. Ozi anyị na-aga, we will be giving the report of Yes. what we are doing and how we want to support. Udo dịrị unu ndị be anyị. Dekwara gị. Honorable, ana m ekene gị. Reverend Dr. Charles, ana m ekene gị. Yeah. Oke osisi No. na Anambra State. The Lion of Africa. Egbe Ejibuagu na-ekene gị. Ya nwere. Udo dịrị gị nwanne m. Thank you. Anyị ga-afụ and anyị ga na-ekwu. Okay. Udo dịrị gị nwanne m. Thank you. Long live Anambra State. Bye Long bye. live Nigeria. On the World Wide Web, on your mobile phone, and on all social media platforms. Jambo Radio. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. My great people of Anambra State, udo dịrị unu. Anyị na-ajụ na-asị kedu onye bụ Dr. Godwin Maduka a na-ekwu maka ya. Dr. Godwin Maduka bụ nwafọ Igbo tozuru etozu nke nọ n'ụzọ ije. Dr. Godwin Maduka gabara ala bekee ịchụrụ akara aka ya mgbe ndị ọgbọ ya gabara ịchụrụ akara aka ha. Dr. Godwin Maduka ruru na mba Amerịka wee kpata nnukwu ego. Ka ọ kpatara nnukwu ego a, o chezoghị ndị nke ya bụ ndị Anambra State. O chigatara azụ bịa rụọrọ anyị nnukwu ụlọọgwụ nke kachasị ụlọọgwụ niile ogologo nke ndị oyibo na-akpọ Medical Research Center. Dr. Godwin Maduka rụrụ anyị okporo ụzọ. Ọ rụkwara anyị low cost buildings nke o were nyesi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na ụmụ nwaanyị ajadu n'efu. Ọ bụ site n'ego ọ kpatara onwe ya ka o si wee rụọrọ anyị ụmụ ihe ndị a na Anambra steeti. Kemgbe ohu ahụ gara aga, Dr. Godwin Maduka abịago na Anambra steeti rụgasịara anyị ụmụ ihe ndị gọọmenti of Anambra steeti na-enwebeghị ike ịrụrụ anyị mgbe Anambra steeti ji wee bido. Anyị na-ekwu na-asị na Dr. Godwin Maduka na-achọ ịpụta na Anambra steeti n'afọ na-abịa abịa ka ọ bịa zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ na unu echeghị sị na onye rụrụ anyị ụmụ ihe ndị a site n'ego akpa nke ya, na ọ bụrụ na e were ọchịchị Anambra steeti were nye ya n'aka na ọ ga-arụrụ anyị ma karịa. Anyị na-eche na-asị na ọ chịba Anambra steeti, ọ ga-edoziri anyị Anambra steeti ọ dịka mba ala bekee. Anyị na-ekwu na-asị na ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju gị anya na enwebeghị onye Dr. Godwin Maduka bụ, ka ịpụta bịa soro anyị na Jambo Radio nke 87.9 FM nke dị na Glasgow, bịa gbara ya ajụjụ ọnụ n'ụbọchị ohu abalị na ịnọ nke ọnwa iri n'ụwa anyị nọ n'ime ya. Anyị na-ekwu na-asị na ọkụ elekere ịnọ kpọmkwem na anyị ga-enweta anyanwa bụ nwa amadi bụ Dr. Godwin Maduka ma bido gbaraba ya ajụjụ ọnụ. Echekwana ka akọnyere gị akọnyere ihe ndị ọ ga-ajụ ya maọbụ ihe ndị ọ ga-agwa anyị gbasara ebumnuche ya n'echi Anambra steeti. Anyị na-ekwukwa na-asị ka onye ọbụla pụta esoro gbara ya ajụjụ ọnụ ka ọ wee nwee ike ịkọwatara anyị n'ọnụ nke ya ebumnuche ya. Oge erugo mgbe anyị ga-ejiri aka anyị wee họpụta onye nke ga-adoziri anyị Anambra steeti. Ọ bụghị mgbe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-apụta kwebe anyị nkwa ma kwebe kwecha, ọ bụ na ewere ọchịchị nye ha n'aka. Choma, I'll call you back. Just give me a minute. I'll call you back. I'll call you back. All right. Okay. Biko dondoriko ka ịpụta soro anyị na Radio Jambo 87.9 FM nke dị na Glasgow n'ụbọchị ohu abalị na ịnọ nke ọnwa iri n'ụwa anyị nọ n'ime ya. Ọmụ abụ onwe m na-ewetara unu Igbo nọ n'ụzọ ije, Chief Emeka Onyekwere, egbe ejiri gbuo agụ nke izizi na Glasgow. Udo dịrị unu ụmụnne m ndị Anambra steeti.